the terminal part, this terminal part of the posterior cardinal in this diagram is quite broader than the rest of the right posterior cardinal. This part of the posterior cardinal is quite broad than the rest of the right posterior cardinal. Why this is so? Because this part of the right posterior cardinal really is the derivative of the right vitelline vein. It is really the derivative of the right vitelline vein, and it receives venous blood from the left umbilical vein, from the umbilical vein, left umbilical vein. This vitelline venous blood, this is really the right vitelline vein. It receives also the umbilical venous blood, plus it receives all the venous blood from the other abdominal organs that will be developing as the embryo grows. That is why it is broader than the rest of the right posterior cardinal. And it is ultimately discharging its blood into the right horn of the sinus venosus. Right horn of the sinus venosus. আমি কিন্তু আর অন্য কোনো ভেনগুলোকে দেখাই for the sake of simplicity, because we will conclude the development of inferior vena cava first. That is, for the sake of simplicity, I have not drawn the other veins negotiating with the horns of sinus venosus. I am only concerned with the development of inferior vena cava. Now, in our last class we have said the posterior cardinal only contributes, the posterior cardinal, right posterior cardinal, in the development of inferior vena cava only contributes to the beginning of the inferior vena cava, to the beginning of the inferior vena cava, where the two common iliac veins are joining and giving rise to the inferior vena cava in adult anatomy. Opposite the fifth lumbar vertebra. তাহলে it is only this segment, a very short segment of inferior vena cava develops from the right posterior cardinal. The primordial vein, the primitive vein draining the caudal part of the human embryo. Right posterior cardinal, only this segment, only this small segment, receiving blood from the developing lower limb and from the developing pelvis and the pelvic organs. The common iliac veins are discharging blood to the right posterior cardinal. This part of the posterior cardinal will be of no use. This part, the entire posterior cardinal, will be of no use, since all the blood from the lower limb, left lower limb and the left side of the pelvis, will be discharging, the venous blood will be discharged via this oblique anastomosis into the inferior vena cava or right posterior cardinal. এটা আমরা কালকে বলেছি। তাহলে দেখো, in the development of inferior vena cava, the posterior cardinal system, only the right posterior cardinal system, a very small part, is giving rise to the beginning of the future inferior vena cava. Then this part of the right posterior cardinal, obvious, it is quite obvious, this part of the right posterior cardinal, from here to there, this part will be redundant. This will serve no purpose in the embryonic body. As the embryo grows and develops, this part will be redundant. তাহলে this part is the part which is responsible, as this part is disappearing. Most of the left-sided blood will be diverted, is being diverted to the right. All the blood from the caudal half of the body is being discharged into the right posterior cardinal. But I am saying that this right posterior cardinal soon will be redundant. It will no longer be a right option for the venous blood for their discharge.
কেন it will be at a disadvantage? As the abdominal organs are growing and developing, it will be at a disadvantage. ঠিক আছে, এর পজিশনটাই এমন যে it will fail to receive the venous blood from the developing abdominal organs. Therefore, other veins will be appearing, and such veins will again be paired. Other veins of the cardinal system will be appearing. They will replace altogether the posterior cardinal. Posterior cardinal, because of their sheer position, are at a disadvantage. Therefore, they will be thrown into the dustbin. Other veins will take their role, and they also belong to the cardinal system. Now, such paired veins which will be of useful for some time during development belonging to the cardinal system are being called as the subcardinal system, the supracardinal system. That a paired subcardinal system will make their appearance, paired subcardinal veins, paired supracardinal veins will make their appearance. That besides, in the caudal half of the embryonic body, দেখো cranial half এ কিন্তু কোনো ঝামেলা নেই, আমরা superior vena cava তৈরি করে দিয়েছি। Whatever is there, anterior cardinal or precardinal system আছে, সেখান থেকে superior vena cava তৈরি করে দিয়েছি। তাহলে cranial half এ, cranial to the heart কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু caudal half এ কিন্তু cranial half এ heart lungs ছাড়া head neck viscera ছাড়া আছে কি? কিন্তু অ্যাবডোমেনে so many organs are growing and developing, কাজেই সেই জন্য কিন্তু এখানে more complications will be there। ঠিক আছে, তাহলে ভেন্স গুলোর নাম কি হলো? ভেন্স গুলোর নাম হলো paired subcardinals, paired subcardinals, paired supracardinals, supracardinals। তাহলে obviously their name implies that they belong to the cardinal system. তাহলে they will be relation with the initial posterior cardinal vein. Posterior cardinal vein এর সঙ্গে কিন্তু এদের একটা relationship will be there, and such relation as the veins are appearing, they will be in relationship to the right posterior cardinal many। ঠিক আছে, কারণ লেফটটা আস্তে আস্তে কিন্তু disappear করে যাচ্ছে, that is in the process of disappear। Since they are in relationship মানে কি? They will have frequent anastomosis before the disappearance of the right posterior cardinal। কোনো কিছুই তো ভাই এক লপ্তে হবে না। Subcardinal, supracardinal, they will be growing and developing। তাহলে till they mature enough, part of the posterior cardinal will be there, and that blood will be diverted to the supracardinal, subcardinal system। তাহলে there will be frequent anastomosis between the posterior cardinal, subcardinal, supracardinal, till that time posterior cardinal completely disappear। যখন কাজ হয়ে যাবে, posterior cardinal থেকে ব্লাড ফ্লাড হয়ে গেল, ওরাও সুন্দর করে ডেভেলপমেন্ট ওদের হয়ে গেল, ইন্টেরিয়র ভেনা কেভা তৈরি হয়ে গেল, posterior cardinal will vanish from the scene। তাহলে মনে রাখতে হবে কিন্তু কোনো কিছুই কিন্তু এক লপ্তে হচ্ছে না। ঠিক আছে, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স কিন্তু হয় না, গ্র্যাজুয়াল ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স হয়। ঠিক আছে, এইটা মনে রাখতে হবে। তোমার জন্য কি মনে রাখতে হবে? তোমার জন্য কিন্তু আসল সোর্স গুলো মনে রাখতে হবে। আমি পরে যে কথাগুলো বলবো সেইগুলো মনে রাখতে হবে, কিন্তু এটা তো সায়েন্স, বুঝেছো? তুমি পরীক্ষার জন্য তো রোট লার্নিং করবে, তুমি মুখস্থ করবে, কিন্তু তোমাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে গ্র্যাজুয়াল ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স। কোনো কিছুই কিন্তু একবারে হঠাৎ করে একটা সব তৈরি হয়ে গেল আর একটা ভ্যানিশ হয়ে গেল ফ্রম দ্য সিন, তা তো হবে না। কারণ পোস্টেরিয়র কার্ডিনালটা তো ইনিশিয়াল ভেন। ঠিক আছে, ইট ইজ এন্ট্রাস্টেড উইথ দ্য ভেনাস ড্রেনেজ অফ দ্য এন্টায়ার কোডাল হাফ অফ দ্য বডি। কাজেই ওটা তো তাড়াতাড়ি চলে যাবে না, কারণ সমস্ত ছোট ছোট ভেনগুলো এসে ওখানে ড্রেন করছে। ঠিক আছে, এইবার আমি নাম কি বললাম? সাবকার্ডিনালস, সুপ্রাকার্ডিনালস। এরকম নাম কেন দেয়া? ন্যাচারালি দিস কোশ্চেন উইল বি দেয়ার। কার্ডিনালের আগে একটা প্রিফিক্স সাব আর একটা প্রিফিক্স হচ্ছে সুপ্রা। এন্ড আমি কি বলছি? they bear intimate relationship with the posterior cardinal, and they will have frequent anastomosis with the posterior cardinal। তাহলে নিশ্চয়ই এই জিনিসগুলো ডেভেলপিং যে অ্যাবডোমেন আছে উইথ অল দ্য অর্গানস ফ্লারিশিং, তার রিলেশনে আছে। নিশ্চয়ই অ্যাবডোমেনের কোথাও না কোথাও আছে এই সিস্টেমগুলো। কোথায় আছে? as the embryo grows and develops, they are housed
ইন দ্য মেসোনেফ্রিক রিজ। তাহলে দেখো, যে মেসোনেফ্রস কিডনির ডেভেলপমেন্টে, গোনাডের ডেভেলপমেন্টে আমরা বলেছি, সেটা কিন্তু চলে আসে। তার কারণ এটা তো এমব্রায়োলজি, কোনো কিছুই তো আলাদা নয়। এবার আমরা যখন মেসোনেফ্রস পড়িয়েছি, তখন তুমি বলতে পারতে, স্যার তখন কেন ভেন পড়াননি? সম্ভব নয় তোরে ভাই, ইট ইজ নট পসিবল। তার কারণ ওখানেই আমাকে এত কিছু কথা বলতে হয়, তখন তুমি হার্ট জানো না, কিছু জানো না, আমি কি করে ভেন পড়াবো তোমাকে? সেই জন্য আমরা যখন পড়াই, তখন ভেঙে ভেঙে পড়াই। কিন্তু ডেভেলপমেন্টটা তো ভেঙে ভেঙে হচ্ছে না। কিডনি তৈরি হচ্ছে, কিডনির ব্লাড সাপ্লাই থাকবে না, ভেনাস ড্রেনেজ থাকবে না, এভরিথিং উইল বি দেয়ার। ঠিক আছে, তাহলে লেট মি ড্র দ্য মেসোনেফ্রস। তাহলে এরা কোথায় আছে? প্রথম কথা, তোমার যে প্রিভিয়াস নলেজ আছে তুমি ভুলে যাও, যা কিছু ভুলে যাও, মনে রাখতে হবে মেসোনেফ্রিক রিজ ইজ ইন দ্য ডরসাল বডি। ডরসাল বডি ওয়াল মানে ডরসাল অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। ঠিক আছে, তাহলে ডরসাল বডি ওয়ালে আছে on either side of the dorsal midline, on either side of the dorsal midline। তাহলে মেসোনেফ্রিক রিজটা আমি দেখাই। এটা মেসোনেফ্রিক রিজ on either side, মেসোনেফ্রিক রিজ, dorsal body wall। এখানে কিডনি ডেভেলপ করবে, গোনাড ডেভেলপ করবে, সবকিছু। ঠিক আছে, একটা মেসোডার্মাল রিজ, মেসোনেফ্রস থেকে এসছে ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম থেকে। ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম থেকে কোনো কথা নয়, ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম এসব আমার অনেক আগে বলা আছে, বলবো না আমি। এই মেসোনেফ্রিক রিজ ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম থেকে ডেভেলপ করেছে। ঠিক আছে, এরকম একটা বাল্জ ইনটু দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি ফ্রম দ্য ডরসাল বডি ওয়াল অন আইদার সাইড অফ দ্য মিডলাইন। এইখানে মিডলাইনে কি আছে? এখানে মিডলাইনে একটা ইম্পর্টেন্ট ভেসেল আছে। সেই ভেসেলটার নাম কি? সেই ভেসেলটার নাম হচ্ছে ডরসাল এওটা। এটা ডরসাল এওটা। ঠিক আছে, এটা ডরসাল এওটা। কারণ অ্যাবডোমেনে দ্য ডরসাল এওটি গট ফিউজ, সিঙ্গেল মিডলাইন ভেসেল আছে ডরসাল এওটা। এটা কি? এটা হচ্ছে মেসেন্ট্রি অফ দ্য গাট টিউব। আমি গাট টিউব দেখাচ্ছি না, এটা মেসেন্ট্রি অফ দ্য গাট। এটা মেসোনেফ্রস। ঠিক আছে, এখানেই কিডনি, গোনাডস এইসব ডেভেলপ করবে, প্লাস সুপ্রারেনাল ডেভেলপ করবে। all those organs will be developing in the mesonephron, the suprarenal gland, the kidney and the gonad on both the sides. Now in the mesonephros, the position of posterior cardinal will be more or less here. The posterior cardinal will be here. ঠিক আছে, in the mesonephros, as the mesonephros is developing, the posterior cardinal will be forced to reside within the mesonephric ridge in the lateral part. The subcardinal will be housed here. The subcardinal will be housed here in the ventromedial part of the mesonephros. The supracardinal will be housed here. The supracardinal will be housed here. Dorsally, dorsomedial, the supracardinal will be housed. ঠিক আছে, and this will have anastomosis between them. ঠিক আছে, এবার অ্যানাস্টোমোসিসটা দেখবে সব বইয়ে এইভাবে দেখানো আছে অ্যানাস্টোমোসিস। তাহলে সুপ্রাকার্ডিনাল, সাবকার্ডিনালের ভিতরে অ্যানাস্টোমোসিস আছে, সুপ্রাকার্ডিনাল পোস্টেরিয়র কার্ডিনালের ভিতরে অ্যানাস্টোমোসিস আছে, সাবকার্ডিনাল পোস্টেরিয়র কার্ডিনালের ভিতরে অ্যানাস্টোমোসিস। তাহলে এরকম অ্যানাস্টোমোটিক ভেসেলস কিন্তু থাকবে জয়েনিং দ্য থ্রি টিল সাচ টাইম যখন ভেন্টার আর প্রয়োজন থাকবে। ঠিক আছে, যখন ধরো পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, তখন এই অ্যানাস্টোমোসিস গুলো ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে বিটুইন দ্য পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল, সাবকার্ডিনাল, পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল, সুপ্রাকার্ডিনাল। But till such time, such anastomosis will be there. ঠিক আছে, যাতে করে ভেনাস ব্লাডটা আলটিমেটলি হার্টে গিয়ে পৌঁছবে। এবার এদের নাম কেন সুপ্রা সাব বলা হচ্ছে? নাম কেন সুপ্রা সাব বলা হচ্ছে?
পার্সপেক্টিভটা হচ্ছে ফ্রম দ্য ডরসাল সাইড অফ দ্য এমব্রিয়নিক বডি আমরা ভেনগুলোকে দেখছি ফ্রম দ্য ডরসাল সাইড। ডরসাল সাইড থেকে যদি দেখি এমব্রিয়নিক বডি, তাহলে সুপ্রাকার্ডিনাল অবভিয়াসলি এর পজিশনটা আমি যে দেখিয়েছি, ইট ইজ অ্যাবভ দ্য পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল, দেয়ারফর ইট ইজ সুপ্রা। ডরসাল সাইড থেকে দেখছি, ঠিক আছে। যিনি ডেসক্রাইব করেছেন, যিনি নাম দিয়েছেন, তিনি ডরসাল সাইড অফ দ্য এমব্রিয়নিক বডি থেকে দেখেছেন। কেন দেখেছেন? ন্যাচারালি তোমার প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন তিনি এরকম নাম দিলেন, কেন তিনি পেছন থেকে দেখলেন? আরে পেছন থেকে দেখাই তো স্বাভাবিক, সামনে তো পুরো গাট টিউব ভর্তি হয়ে আছে, কাজে কি করে সে মেসোনেফ্রস দেখবে? কি করে সে মেসোনেফ্রসের মধ্যে হাউস ভেন্স দেখবে? তুমি আমি তো দেখি, দেখেছি তো সায়েন্টিস্টরা যারা এক্সপেরিমেন্টাল এমব্রিওলজি নিয়ে কাজ করে। তোমার আমার তো কিছু কাজ নেই, আমার কাজ হচ্ছে বই পড়ে বিক্রি করা জ্ঞান, আর তোমার কাজ হচ্ছে রিসিভ করা। তুমি আমি ঘোড়ার ডিম এসব কিছু নাম পাম দিয়েছি? প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকাল্টি ছিল, সামনে থেকে দেখা যাবে না মেসোনেফ্রস, তো ডরসাল বডি বলে আছে। এমব্রিওটা তো ছোট্ট, বুঝেছো? এমব্রিওটা ডিসেকশন করে বার করাটা কোনো অসুবিধে নেই, একটা 6 উইক এমব্রিও, 7 উইক এমব্রিও, কিন্তু সামনে তো সব গাট টিউব, দেখা যাবে না। কাজে পিছন থেকে সুন্দর ডিসেকশন করলেন, করে দেখতে পেলেন সুন্দর মেসোনেফ্রস আছে, above the posterior cardinal supracardinal আছে, beneath the posterior cardinal subcardinal। sub মানে beneath, below, that is why these pairs are being called as supracardinal subcardinal। ঠিক আছে, তোমার কোনো এমব্রায়োলজি বইতে কেন নামটা, তুমি যে ইন্ডিয়ান টেক্সট বুক পড়ো, কোথাও লেখা নেই why these are being called as supra sub। বুঝেছো? তাহলে আমাকে কিন্তু এটা কষ্ট করেই শিখতে, কোনো বইয়ে নেই ইন্ডিয়ান টেক্সট বুক, বুঝেছো? তার কারণ আন্ডার গ্রাজুয়েটে অত দরকার হয় না, শুধু নামগুলো জানলেই হয়, ঠিক আছে। কারণ তুমি তো আলটিমেটলি ডাক্তারই করবে, তুমি তো আর এক্সপেরিমেন্টাল এমব্রিওলজিস্ট হবে না, ঠিক আছে। এমব্রিওলজিটা কাদের লাগে? যারা পেডিয়াট্রিক সার্জারি করে, পেডিয়াট্রিক মেডিসিন করে, ঠিক আছে, তাদের লাগে পেডিয়াট্রিক মেডিসিন। পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি এখন হয়েছে, চালু হয়েছে, ওদের কিন্তু ভীষণভাবে এমব্রিওলজি, ওই ডোমেনটা, ওই ডোমেন নলেজটা এমব্রিওলজির লাগে, যে জায়গা নিয়ে ওরা কাজ করে। বাকি কোনো ডাক্তারবাবুদের কিছু লাগে না, কারো কিছু মনে থাকে না। এখন যদি জিতাদিত্য ভালো করে পড়ে, জিতাদিত্য বাবাকে একটু কমপ্লিকেটেড প্রশ্ন করে কিন্তু বাবাকে আটকে দিতে পারে। বাবা তাই বলে নোটোকট বলতে পারবে না তা কিন্তু না, যে MBBS পাস করেছে সে নোটোকট জানে, কিন্তু সোমাইটের ডেরিভেটিভ বাবা ভুলে গেছে। ও যদি বাবাকে জিজ্ঞেস করে, বাবা কিন্তু আটকে যাবে। ও যদি ভালো করে পড়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করে, বাবা ডেফিনেটলি স্ক্লেরোটোম, ডার্মোমায়োটোম তার ডেরিভেটিভ বলতে পারবে। কোনো ডাক্তারবাবুর পক্ষে বলা সম্ভব না, তার কারণ এটা তো নিয়ে ডাক্তারবাবুরা কাজ করেন না, কাজে কি দরকার মনে রাখা। আমি জিতাদিত্যর বাবা ডাক্তার জানি, সেই জন্য বললাম। এখানে অনেকেরই বাবা মা ডাক্তার আছে। যাই হোক, তাহলে এটা পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল, এটা সুপ্রা কার্ডিনাল, এটা সাব কার্ডিনাল হলো। এইবার কথা হচ্ছে, আমি তোমাকে পজিশনটা দেখিয়ে দিই। এইবার দেখো ডরসাল বডি বলে যখন সুপ্রা কার্ডিনাল সিস্টেম ইজ ডেভেলপিং, ওখানে কিন্তু সুন্দরভাবে আর একটা জিনিস চলে এসে, সেটাও তৈরি হয়ে গেছে। যে জিনিসটা আনফর্চুনেটলি তুমি একমাত্র থোরাক্সে দেখেছো, অ্যাবডোমেনে দেখো, সেটা কি? তোমার কাছে ওটার কোনো মূল্য নেই, কিন্তু আমার কাছে মূল্য আছে, বুঝেছো? এবং সব ডাক্তারবাবুদের কাছে মূল্য আছে, এবং তুমি মূল্য বুঝতে পারবে সেকেন্ড এমবিতে গিয়ে যখন ফার্মা পড়বে, তখন তুমি তার মূল্য বুঝতে পারবে। আমি কার কথা বলছি? সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, থোরাসিক পার্ট অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক তুমি দেখেছো, লাম্বার পার্ট দেখোনি, সেক্রাল পার্ট দেখোনি। কেন তোমাকে দেখানো হয়? কেন দেখানো হয়নি? কারণ ইউজিতে ওটা এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট নয়। আমরা আইডি ফাইডি ইম্পর্টেন্ট নয় মানে না জানলে চলবে তা কিন্তু নয়। লাম্বার পার্ট অফ সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক পরীক্ষায় ওখান থেকে ছোট্ট করে শর্ট নোট আসতে পারে কোনো না কোনো জিনিস, সেই সময় নেই বলে আমি তোমাকে বলছি না। সেক্রাল পার্ট অফ সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক সেটাও ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আমরা দেখাই, ইউজুয়ালি মিস করে যায়, যারা দেখায় তারা মিস করে যায়। আচ্ছা, তাহলে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কটা কিন্তু ওইখানে চলে এসে, ওখানে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কটা চলে এসে। সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কটা একটা নার্ভ ট্রাঙ্ক, সেটাকে দেখো আমি এইভাবে দেখাচ্ছি। দিস ইজ দ্য নার্ভ ট্রাঙ্ক, সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, ঠিক আছে। সুপ্রাকার্ডিনালটা কোথায় আছে? ল্যাটারাল টু দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, সেই জন্য
সুপ্রাকার্ডিনালকে বলা হয় ল্যাটারাল সিম্প্যাথেটিক লাইন ভেন, এরকম নামও আছে, ল্যাটারাল সিম্প্যাথেটিক লাইন ভেন। কেন এরকম নামটা এসছে তারও কারণ আছে। তার কারণ সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কের মিডিয়ালি কয়েকদিনের মধ্যে আবার একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেনাস চেইন ডেভেলপ করবে, কাজে তার তো নাম দিতে হবে। তার নাম কি? মিডিয়াল সিম্প্যাথেটিক লাইন ভেন। ঠিক আছে, তাহলে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কটা দেখো ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল কিন্তু ভেনাস সিস্টেম। ল্যাটারাল টু দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক হুইচ ইজ ইন দ্য ডরসাল বডি ওয়াল একটা ভেনাস চ্যানেল ডেভেলপ করছে, সুপ্রাকার্ডিনাল তার নাম, অর ল্যাটারাল সিম্প্যাথেটিক লাইন। মিডিয়ালিও একটা ভেনাস চ্যানেল ডেভেলপ করবে, তার কোনো রোল নেই ইনফিরিয়ার ভেনা কেভার ডেভেলপমেন্টে বলে আমি বলছি, কিন্তু আমাকে বলতে হবে, আমি বলবো অবশ্যই, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার নাম হচ্ছে মিডিয়াল সিম্প্যাথেটিক লাইন। ঠিক আছে, এবার তার সঙ্গেও কিন্তু এদের অ্যানাস্টোমোসিস থাকে, সেই যে লাইন অফ ভেনটা ডেভেলপ করবে তার সঙ্গেও অ্যানাস্টোমোসিস থাকে। হলো? এইবার দেখো, এই যে একটা আইডিয়া হলো যে মেসোনেফ্রসে সুপ্রাকার্ডিনাল সাবকার্ডিনাল অ্যাপিয়ার করলো, পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল এখনো রয়েছে। এবার ওয়ান্স দিস ভেনস are appearing, obviously they are appearing to replace altogether the posterior cardinal, because posterior cardinal its position is disadvantage. এ কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে যখন মেসোনেফ্রস তৈরি হলো, it will be at a disadvantage to receive the body wall veins. ও কিন্তু বডি ওয়াল ভেন্স কে আর রিসিভ করতে পারছে না, অর্গান টর্গান এসে গেছে। কাজে বডি ওয়াল যে ভেনগুলো আছে they will negotiate with the supracardial। ঠিক আছে, এই তো বডি ওয়াল, এই বডি ওয়াল দিয়ে সোজা সুপ্রাকার্ডিনালকে পাচ্ছে, সুপ্রাকার্ডিনালে ডেভেলপ। তার কারণ মেসোনেফ্রসটা তো এমটি নয়, এখানে তো কিডনি সিস্টেম ডেভেলপ করছে, গোনাড ডেভেলপ করছে। কাজে বডি ওয়াল ভেন্সটা পোস্টেরিয়র কার্ডিনালে আর ড্রেন করবে না, ওরা সুপ্রাকার্ডিনালে ড্রেন। ঠিক আছে, এবার কিডনি সিস্টেম এখানে ডেভেলপ করছে, এই কিডনি সিস্টেম উইল প্রেস আপন দ্য পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল। কাজে কিডনি সিস্টেম মানে কিডনি, গোনাডস এন্ড দ্য সুপ্রারেনাল, তাদের জন্য ডেভেলপ করলো সাবকার্ডিনাল। বুঝেছো? এই যে ভেন্ট্রোমিডিয়ালি যেটা আছে, ইট ইজ এন অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশনে আছে ভেন্ট্রোমিডিয়ালি। কাজে ইট উইল বি ড্রেনিং দ্য ডেভেলপিং কিডনিস, দ্য ডেভেলপিং সুপ্রারেনাল এন্ড দ্য ডেভেলপিং গোনাডস। হলো? তাহলে অ্যাবডোমেনে এই জিনিসগুলো অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে, ডেভেলপিং এমব্রিয়নিক বডিতে। গোনাডসটা তো আগে লাম্বার রিজিয়নেই থাকে, পরে মাইগ্রেট করে। সুপ্রারেনাল লাম্বার, আপার লাম্বার রিজিয়নে আছে, বেশ বড় সড়ো। কিডনি তো নেই, কিডনি তো পেলভিসে আছে, মেটানেফ্রিক কিডনি। এখানে কি আছে? মেসোনেফ্রিক কিডনি সিস্টেম আছে উইথ দ্য মেসোনেফ্রিক টিবিউলস, মেসোনেফ্রিক ডাক্ট, প্লেন্টি অফ মেসোনেফ্রিক টিবিউলস আছে ওই ছোট্ট এমব্রিয়নিক বডিতে। বুঝেছো? তাহলে সমস্ত ভেন ফ্রম দ্য মেসোনেফ্রস তারা ড্রেন করবে, মানে আলটিমেটলি হুইচ উইল বি মেসোনেফ্রস চলে যাবে, মেটানেফ্রস আসবে, কিন্তু ট্যাপ করে নেবে, এই ভেনটাকেই ট্যাপ করবে, যে ভেনটা ওখানে গ্রো করেছে ফর দ্য কিডনি সিস্টেম। এবং কোত্থেকে গ্রো করবে? ফ্রম দ্য সাবকার্ডিনাল। ঠিক আছে, তাহলে এবার দেখো, আমি এইখান থেকে এই ডায়াগ্রামে চলে আসছি, এই ডায়াগ্রামে চলে আসছি, একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম আমি আঁকবো। স্কিম্যাটিক, I will place here the supracardinal, the subcardinal, but that will be schematic, কারণ ফ্ল্যাট অন দ্য বোর্ড আছে, কাজে আমি ডরসালি দেখাতে পারবো না, ভেন্ট্রালিও দেখাতে পারবো না। ঠিক আছে, কাজে এখানে যে পজিশনটা দেখাবো সেই পজিশনটা কিন্তু রিয়েল পজিশন নয়, এটা মনে রাখতে হবে বডি। এবার সব বইতেই দেখবে এইরকমই ডায়াগ্রাম আছে, কারণ বইয়ের যে পাতা আছে সেটা তো 3 ডাইমেনশনাল নয়, কাজে মোস্ট অফ দ্য বইয়ে 2 ডাইমেনশনে এইরকমই তুমি ছবি পাও। তাহলে the terminal part of the right posterior cardinal is giving rise to the beginning of superior vena cava. The terminal part of inferior vena cava is developing mostly from the right vitelline vein, সেটা আমরা কালকেই বলেছি। এই ইন্টারমিডিয়েট সেগমেন্টটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের ঝামেলা, ইন্টারমিডিয়েট সেগমেন্ট। এবার এই ইন্টারমিডিয়েট সেগমেন্টটাকে আমি 3টে ভাগে ভাগ করে দিচ্ছি, এইরকমই বইয়েও বলা আছে। কি ভাগ করছি? এই যে জায়গাটা, একটা জায়গা দেখো আমি ভাগ করে বলছি, এই জায়গাটা, এই জায়গাটাকে আমি বলছি হেপাটিক সেগমেন্ট। এখানে হেপাটিক প্রাইমোডিয়া, ভেন্ট্রাল হেপাটোপ্যানক্রিয়াটিক প্রাইমোডিয়া ফ্রম দ্য ফোরগার্ড মিডগার্ড জাংশন লিভার ডেভেলপ করছে। কোথায় ডেভেলপ করছে? ইন দ্য সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম মেসেনকাইম। ওই যে ব্লক অফ টিস্যুটা আছে
তার ভেতরে লিভার ডেভেলপ করছে, ঠিক আছে, এন্ডোডার্মাল শীটস তৈরি হবে, এখান থেকে ফাইনালি লিভার কর্ডস অমুক তমুক তৈরি হবে, লিভার লোবিউল তৈরি হবে, বিশাল বড় লিভার। তাহলে লিভার কিন্তু খেয়ে নেবে, বুঝেছো? এটা কিন্তু মনে রেখো যে এই যে হেপাটিক সেগমেন্ট আছে, এই হেপাটিক সেগমেন্টে যত ভেন্স থাকবে, মানে ভাইটালাইন ভেন্স, আম্বিলিকাল ভেন্স, পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল, সবাইকে খাবে লিভার। কারণ লিভার যখন ডেভেলপ করবে, লিভার ওদের খেয়ে নিলে কি চলবে? ব্লাড ভেসেলস থাকবে, কিন্তু ব্লাড ভেসেলস উইল বি দেয়ার উইদিন দ্য লিভার ইন এ প্লেক্সিফর্ম ম্যানার। স্ট্রেট ভেসেলস আর থাকতে পারবে না, লিভার গ্রো করছে তো। স্ট্রেট ভেসেলস উইল বি ব্রোকেন ডাউন, will be replaced by a plexiform organization of vessels within the growing and developing liver tissue. পুরো নারিশমেন্ট দরকার, আবার ব্লাডটাকে হার্টেও নিয়ে যাওয়া দরকার, কাজে কন্টিনিউটি তো দরকার আছে। সেই জন্য লিভারের মধ্যে আমরা প্লেক্সিফর্ম অর্গানাইজেশন দেখতে পাই, এবং সেই প্লেক্সিফর্ম অর্গানাইজেশনই কিন্তু ফাইনালি লিভারের হিস্টোলজিতে তুমি যে সাইনোসয়েড দেখতে পাও, সেই সাইনোসয়েডস গুলো কিন্তু রেলিক্স অফ দ্যাট প্রাইমোডিয়াল প্লেক্সিফর্ম অর্গানাইজেশন উইদিন দ্য লিভার, সেখান থেকেই ওই সাইনোসয়েডস গুলো আসে, ঠিক আছে। যাই হোক, তাহলে এইটাকে আমরা বলছি হেপাটিক সেগমেন্ট। হেপাটিক সেগমেন্টের পরে নেক্সট সেগমেন্ট যেটা, লিভারের নিচেই কিডনি আছে, তাহলে নেক্সট সেগমেন্টটাকে আমরা বলবো এই সেগমেন্টটা, এটাকে আমরা একটা নাম দিচ্ছি, আমি ইন্টারাপশন করে দিচ্ছি বোঝাবার জন্য, তো এর সঙ্গে কন্টিনিউটি করতে পারি। ধরো এই সেগমেন্টটা হচ্ছে রেনাল সেগমেন্ট, এটা রেনাল সেগমেন্ট, আর এই যে সেগমেন্টটা, এই সেগমেন্টটা হচ্ছে পোস্ট রেনাল সেগমেন্ট, ঠিক আছে, পোস্ট রেনাল সেগমেন্ট। তাহলে তিনটে সেগমেন্ট হয়ে গেল, একটা হেপাটিক সেগমেন্ট, দিস ইজ দ্য হেপাটিক সেগমেন্ট, this is hepatic segment, this is renal segment, this is post-renal segment, তাহলে তিনটে সেগমেন্ট তৈরি হয়ে গেছে। এইবার আমি তিনটে সেগমেন্টের উপরে আমি সাবকার্ডিনাল, সুপ্রাকার্ডিনালকে প্লেস করছি। সাবকার্ডিনাল principally develops to drain the organs developing in the mesonephros, আমি বলেছি। তাহলে সাবকার্ডিনাল will be here, the subcardinal will be here, এইখানে একটা ভেনাস চ্যানেল তৈরি হলো, সাবকার্ডিনাল এইরকম একটা ভেনাস চ্যানেল তৈরি হলো, দুদিকেই তৈরি হয়েছে সাবকার্ডিনাল, ঠিক আছে। সুপ্রাকার্ডিনালটা আমি ল্যাটারালি দেখাচ্ছি, সুপ্রাকার্ডিনাল সিস্টেমটাকে আমি ল্যাটারালি দেখাচ্ছি। সুপ্রাকার্ডিনাল, ঠিক আছে। Between the subcardinals there will be anastomosis, মাল্টিপল অ্যানাস্টোমোসিস থাকে, কিন্তু তার থেকে the anastomosis which serves the purpose well, that will be retained, other anastomosis গুলো চলে যাবে, বুঝেছো? কারণ ভেসেল গুলো তো এমব্রিয়নিক বডিতে খুব সরু, কাজেই মাল্টিপল অ্যানাস্টোমোসিস থাকে ইনিশিয়ালি, কিন্তু অ্যাজ দ্য এমব্রিও গ্রোজ ইন সাইজ, the vessel, the anastomosis that will serve the purpose will be retained, others will disappear from the scene. সেই জন্য আমি একটা দেখিয়েছি। এবার এটা this anastomosis is between the right and left subcardinal, ঠিক আছে, এটা লেফট সাবকার্ডিনাল, এটা রাইট সাবকার্ডিনাল, তাহলে this is intersubcardinal anastomosis, Now subcardinal system will be draining, আমি কি বলেছি, will be draining the organs developing in the mesonephros. তাহলে আমি এইখানে একটা চ্যানেল দেখাচ্ছি, এরকম একটা চ্যানেল দেখাচ্ছি on both the sides, আমি চ্যানেল দেখাচ্ছি,
each of the subcardinals, right and left, is having two channels, one above, the other opposite this anastomosis. This will be the suprarenal vein and this will be the renal veins. ঠিক আছে? This will be the renal veins. এইবার দেখো আমি ফাইনাল এইখান থেকে চলে আসছি, এই যে সাবকার্ডিনাল, দিস ইজ দ্য রাইট রেনাল ভেন, এখানে রাইট কিডনি আছে, দিস ইজ দ্য রাইট সুপ্রারেনাল ভেন, কিডনির উপরে রাইট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড আছে, দিস ইজ দ্য লেফট রেনাল ভেন প্লাস দিস ইন্টার সাবকার্ডিনাল অ্যানাস্টোমোসিস। ঠিক আছে, তাহলে ইন্টার সাবকার্ডিনাল অ্যানাস্টোমোসিসটা অ্যাক্রস দ্য মিড লাইন আছে, ডরসালি কে আছে, এওটা, লেফট রেনাল ভেন প্রসেসটা এওটা, ইউ নো, তাই না, লেফট থেকে রাইট, তাহলে অ্যাডাল্ট অ্যানাটমি এক্সপ্লেন্ড হয়ে গেল, তার কারণ লেফট সাইডে তো ইনফিরিয়র ভেনা কেবা নেই, এক্ষুনি বুঝতে পারবে কেন নেই। ঠিক আছে, কডাল পার্ট, এই যে জায়গাটা আমি দেখিয়েছি, এই যে জায়গাটা, আমি এইভাবে দেখাচ্ছি, this vein will be tapping the gonad, তার মানে caudal part of the subcardinals themselves will be tapping the gonads, ওই যে ওখানে gonads আছে কিডনির পাশে ডেভেলপ করছে gonadal ridge, তাকে ট্যাপ, তাহলে this will be the gonadal veins, this will be the gonadal veins। ঠিক আছে, রাইট এন্ড লেফট। এইবার দেখো the cranial part of the subcardinal left subcardinal disappears, cranial part of the left subcardinal disappears, তাহলে this is the left renal vein, এখানে যদি আমি কিডনিটাকে এরকম দেখিয়ে দিই, এটা কিডনি, এটা কিডনি, তাহলে left renal vein is receiving the left suprarenal, left gonadal, adult anatomy হয়ে গেল। এইখানেই হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের মজা, এবং এইটাই তোমার পরীক্ষায় আসবে, explain anatomically / embryologically why left suprarenal and left gonadal drains into the left renal, কারণ রাইটে তো ইনফিরিয়র ভেনাকে বাই ড্রেন করছে, তখন তোমাকে এই রকমই একটু ছবি ছোট্ট করে পাশে এঁকে দেখাবে। কাজে এমব্রিওলজি কিছুই পড়তে হবে না, আবার পড়তে হবে, তার কারণ পরীক্ষায় কোশ্চেন থাকে। আর তোমাদের জন্য এনএমসি বিপদ এনেছে, তার কারণ 100, 100, 200 নম্বরের থিওরি পেপার, প্রচুর কোশ্চেন থাকবে, 100 নম্বর মানে অনেক কোশ্চেন, কাজী ঢুকে যাবে এই সমস্ত, টুকটাক কোথা থেকে ঢুকবে নোবডি নোজ, এরকম সব জায়গায় সমস্ত সিস্টেমে কোশ্চেন আছে দেওয়ার মতো। তাহলে লেফট রেনাল ভেন, লেফট সুপ্রারেনাল, লেফট গোনাডাল হয়ে গেল, রাইট সুপ্রারেনাল এখানে ড্রেন করছে রাইট সাবকার্ডিনালে, গোনাডাল ভেন রাইট গোনাডাল ড্রেন করছে এই চ্যানেলটা রাইট সাবকার্ডিনাল, তাহলে obviously right subcardinal will be giving rise to the renal segment of inferior vena, renal segment of inferior vena, তাহলে renal segment of inferior vena কেবা এই যে ছোট্ট জায়গাটা, এখানে inferior vena কেবা কোত্থেকে আসছে, রাইট সাবকার্ডিনাল, কারণ posterior cardinal তো আর কোনো প্রয়োজন নেই, posterior cardinal তো fails, it fails to receive blood from the mesonephros, the organs developing in the mesonephros। ঠিক আছে, তাহলে renal segment of inferior vena cava is from the right subcardial। next the postrenal segment, এবার আমরা postrenal segmented এতে চলে আসি। now here lies dorsomedial to the posterior cardinal the supracardinal, the supracardinals দুদিকেই আছে, they are at an advantage to receive the body wall veins, কারণ এরা ডরসালি আছে, ঠিক আছে,
কাজী the supracardinal will be receiving the body wall veins, the body wall veins, the body wall veins like this. এখানেও তাই। আমি কি ভেন আঁকলাম, এগুলো বডি ওয়াল ভেন্স, লাম্বার ভেন্স, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ লাম্বার ভেন্স। They are finding the supracardinals at a convenient position than the posterior cardinal. আগে কিন্তু posterior cardinalই যাচ্ছিল যখন মেসোনেফ্রস আসেনি, কারণ ওটা ডরসাল বডি ওয়ালে ছিল। যেই মেসোনেফ্রস এসে গেল, posterior cardinalটা একটু এগিয়ে গেল, supracardinalটা ভালো জায়গায় আছে, supracardinalের ঠিক আছে। এইবার দেখো আমরা কি বলেছি, সুপ্রাকার্ডিনাল পোস্টেরিয়র কার্ডিনালের ভিতরে অ্যানাস্টোমোসিস আছে। আমি তো ওখানে একটা সেকশনাল প্রোফাইল দেখিয়েছি, একটাই অ্যানাস্টোমোসিস দেখিয়েছি, কিন্তু আমি তার আগে বলেছি প্লেন্টি অফ অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেলস উইল বি দেয়ার, ঠিক আছে। যেগুলোর প্রয়োজন আছে সেগুলো থাকবে, বাকিগুলো ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে। তাহলে বিটুইন দ্য পোস্টেরিয়র কার্ডিনালস, ঠিক আছে, এই যে সুপ্রাকার্ডিনাল অ্যান্ড দি সাবকার্ডিনাল পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল ডিফারেন্ট লেভেলে অ্যানাস্টোমোসিস আছে, ঠিক আছে। তাহলে এই যে সুপ্রাকার্ডিনাল পাশেই পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল আছে, তার সঙ্গে অ্যানাস্টোমোসিস আছে এই লেভেলে, এই লেভেলে, এই লেভেলে, এই লেভেলে। তাহলে সো লং দ্য পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল ইজ দেয়ার, অ্যানাস্টোমোসিস ইজ দেয়ার। যখন পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল চলে যাবে তখন আর অ্যানাস্টোমোসিস থাকবে না, ঠিক আছে। এইবার তাহলে এইরকম অ্যানাস্টোমোসিস আছে, এইরকম অ্যানাস্টোমোসিস আছে, এটা মনে রাখতে হবে, হলো। তাহলে লেফট সাইডের ব্লাড কিন্তু রাইট সাইডে আসার সুযোগ আছে, মনে রাখবে। এই যে আমি এখানে সুপ্রাকার্ডিনাল লিখেছি না, রাইট সাইড, লেফট সাইড সুপ্রাকার্ডিনাল যদি আঁকি, আমি তো দেখাইনি। বিটুইন দ্য সুপ্রাকার্ডিনালস যেমন ইন্টার সাবকার্ডিনাল আছে, সেরকম বিটুইন দ্য সুপ্রাকার্ডিনালস ও অ্যানাস্টোমোসিস আছে, মনে রাখবে। কিন্তু সব দেখাতে পারছি না, কোনো বইয়েই দেখানো নেই, এত দেখানো যায় না, কারণ জাম্বলড আপ হয়ে যায়। কিন্তু তোমাকে থিওরিটিক্যালি মনে রাখতে হবে, বিটুইন রাইট সাইড লেফট সাইড ভেন frequent anastomosis is there for diversion of blood, যখন প্রয়োজন হবে লেফট সাইড থেকে আমি যাতে ডাইভার্ট করতে পারি রাইট সাইড। এইবার সুপ্রাকার্ডিনাল সাবকার্ডিনালের ভেতরে অ্যানাস্টোমোসিস আছে, আমরা বলেছি, ঠিক আছে। সুপ্রাকার্ডিনাল সাবকার্ডিনালের ভেতরে অ্যানাস্টোমোসিস আছে। এবার এইটা গোনাডাল ভেন হয়ে গেছে। এবার দেখো আমরা এখানে একটা অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেল ডেভেলপ করাচ্ছি, এখানে একটা অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেল এরকম ডেভেলপ করাচ্ছি, এই ডেভেলপ করা, এটা গোনাডাল ভেন, এটা গোনাডাল ভেন। এখানেও একটা এরকম তৈরি হবে। তো এই অ্যানাস্টোমোসিসটার কোনো ইম্পর্টেন্স নেই, তার কারণ লেফট সাইডে সুপ্রাকার্ডিনাল ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে, ব্লাড উইল বি ডাইভার্টেড টু দ্য রাইট। কিন্তু এইটার প্রয়োজন আছে। দেখো পোস্টরেনাল সেগমেন্ট অফ ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, পোস্টরেনাল সেগমেন্ট অফ ইনফিরিয়র ভেনা কেভা রিসিভিং থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ লাম্বার ভেন্স অফ বোথ দ্য সাইড। থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ লাম্বার, এই যে চারটে এঁকেছি, এটা থার্ড, এটা ফোর্থ, ঠিক আছে। থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ, ফার্স্ট সেকেন্ড নয় কিন্তু, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ। Third and fourth lumbar veins from both the sides ultimately drains into the right supracardinal, ঠিক আছে, and will throw that blood into the subcardinal, which will be the renal segment of inferior vena cava via this anastomosis. তাহলে postrenal segment of inferior vena cava develops from the right supracardinal, ঠিক আছে, up to the point where this anastomosis is there, plus supra subcardinal anastomosis. তাহলে right supracardinal, right subcardinal anastomosis। এই জায়গাটা কিন্তু রিডান্ডেন্ট হয়ে যাবে, এই জায়গাটা ভেরি সুন উইল বি রিডান্ডেন্ট, এটা রিডান্ডেন্ট হয়ে যাবে। তার কারণ এখানে অন্য ভেন চলে আসবে টু রিসিভ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লাম্বার ভেন both the side, অন্য ভেন আসবে। আমরা এক্ষুনি বলবো অ্যাজাইগোস ভেনাস লাইন, অ্যাজাইগোস ভেন চলে আসবে, অ্যাজাইগোস হেমি অ্যাজাইগোস, বুঝেছো। কাজে ওই ক্রেনিয়াল পার্টটা কিন্তু রিডান্ডেন্ট হয়। তাহলে পোস্টেরাল সেগমেন্ট অফ ইনফিরিয়র ভেনা কেভা develops from the right supracardinal and the right
সুপ্রা সাবকার্ডিনাল তাহলে ইনফিরিয়ার ভেনা কেভার ডেভেলপমেন্ট প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেল শুধু বাকি আছে কি হেপাটিক সেগমেন্ট হেপাটিক সেগমেন্ট বলিনি ওখানে আমি সাবকার্ডিনালটাকেও দেখাই পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল তো কোনো কাজই করতে পারবে না লিভার গ্রো করে গেছে ঠিক আছে তাহলে দেখো ইনফিরিয়ার ভেনা কেভার ডেভেলপমেন্টে কটা সোর্স হলো এটা এটা এই জায়গাটা এই জায়গা চারটে অলরেডি চারটে হয়েছে এবার আমি হেপাটিক সেগমেন্ট বললেই হয়ে যাবে হেপাটিক সেগমেন্ট ইজ সিম্পল হেপাটিক সেগমেন্ট অফ ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা develops from a new growth new একটা নতুন একটা venous sprouting হয় a venous channel will sprout from the cranial end of the right subcardium and will bypass the liver লিভারের পেছন দিয়ে ওটা চলে যাবে গিয়ে will join this terminal part of inferior vena মানে রাইট ভাইটালাইন তাহলে লিভারের পেছন দিক দিয়ে এখান থেকে রাইট সাবকার্ডিনাল থেকে একটা নিউ গ্রোথ এইরকম গ্রো করবে পুরো হেপাটিক সেগমেন্ট অফ ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা সেই জন্য আমরা কি দেখি লিভারের পেছনে একটা ডিস্টিংক্ট গ্রুপ আছে ভেনা কেভাল গ্রুপ রাইট লোবের পেছনে সেখানেই তো লিভার ভেনা কেভাটা তৈরি বসে থাকে তাহলে দ্যাট ইজ দ্য হেপাটিক সেগমেন্ট অফ দ্যাট গ্রোস ফ্রম ওয়্যার ফ্রম দ্য রাইট সাবকার্ডিনাল একটা ক্রেনিয়াল স্প্রাউটিং ফ্রম দ্য রাইট সাবকার্ডিনাল giving rise to the hepatic segment of inferior তাহলে ইনফিরিয়ার ভেনা কেভার ডেভেলপমেন্ট কতটা কঠিন দাঁড়িয়ে গেল না এত কথা বলতে হলো ইনফিরিয়ার ভেনা কেভার জন্য কিন্তু তোমাকে কি মনে রাখতে হবে তোমাকে এইরকম ব্র্যাকেট করে করে যদি ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা পরীক্ষায় আসে কিচ্ছু না আমি যেরকম ব্র্যাকেট করে দিয়েছি এরকম বইয়ে ডায়াগ্রাম আছে ওখান থেকে তুমি একটা খাতায় ডায়াগ্রাম কপি করবে বুঝেছো এইরকম ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট ব্লক করে করে suprahepatic segment right vitaline vein hepatic segment subcardinal right subcardinal new growth ঠিক আছে renal segment right subcardinal proper postrenal segment right supracardinal proper and that anastomosis between supra subcardinal এবং ইনফিরিয়ার ভেনা কেভায় যত ভেন ড্রেন করে আমরা এক্সপ্লেন্ড হয়ে গেছে সবকিছু ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা যে ট্রিবিউটারিজটা পাই ইন দ্য অ্যাবডোমেন মোর অর লেস আমি এক্সপ্লেন করে দিয়েছি এবং লেফট সাইডের ব্লাড অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেল দিয়ে রাইটে চলে আসে বিটুইন সুপ্রাকার্ডিনালস অ্যানাস্টোমোসিস আছে চলে আসে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ লাম্বার ভেন তাহলে আমার ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা হয়ে গেল দেখো দুটো ক্লাস হয়ে গেছে এখনো আমি অ্যাজাইগোস সিস্টেম শেষ করতে পারলাম তাহলে ভেনাস সিস্টেম অনেক কমপ্লিকেটেড দেন দ্য আর্টেরিয়াল সিস্টেম এবার ফাইনালি আই উইল কনক্লুড with the development of azygous system. Azygous system will grow. আমরা কি জানি অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে azygous vein হচ্ছে একটা ব্যাকওয়ার্ড গ্রোথ ফ্রম দ্য ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা যেখানে রাইট রেনাল ভেনটা ড্রেন করছে দুটো রেনাল ভেন ড্রেন করে ওখান থেকে একটা ডরসাল আউটগ্রোথ বিগিনিং অফ azygous and that azygous vein receives ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লাম্বার ভেন্স আমি আর ওই অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে কিন্তু যাব না ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লাম্বার ভেন অ্যাসেন্ডিং লাম্বার ভেন করে সাবকস্টাল ওইসব কারণ ওগুলো তোমার জিনিস ভাই তোমার পড়ার কথা তুমি পড়বে কারণ অ্যাজাইগোস ভেন ইম্পর্টেন্ট আমি আর ওই ডেফিনিটিভ অ্যানাটমিতে যাব তাহলে অ্যাজাইগোস সিস্টেম উইল বি গ্রোয়িং ফ্রম দ্য সাবকার্ডিনাল হিয়ার ওয়্যার দ্য রেনাল ভেন্স আর ড্রেনিং ঠিক আছে তাহলে both the subcardinals will be contributing এদিকেও তো সাবকার্ডিনাল আছে এই যে সাবকার্ডিনাল আছে তাহলে এখান থেকে একটা গ্রো করবে উপরের দিকে এরকম গ্রো করবে আর এইখান থেকেও একটা গ্রো করবে উপরের দিকে এরকম এই গ্রো করবে এটা will be giving rise to azygos and this will be giving rise to the hemiazygos system and between the azygos line veins আমরা এটাকে azygos line veins বলি দুদিকেই আছে রাইট এন্ড লেফট there will be cross connection ঠিক আছে সেই জন্য আমরা হেমিয়াজাইগোসের ব্লাড আলটিমেটলি অ্যাজাইগোসে দিই বুঝেছো অ্যানাস্টোমোসিস আছে আর একটা সেট অফ ভেন্স আছে আমি ইচ্ছে করে বলছি না তার নাম সাবসেন্ট্রাল ভেন্স মানে আমি যদি কমপ্লিকেশনসে যাই তুমি ভাবতে পারবে না যে কত
অ্যানাটমি ওই জন্য তো কঠিন। আমরা পরীক্ষায় সায়ন তো বলছে অনার্স পাবে, সায়ন বলে, অন্য কেউ বলে না। হ্যাঁ, তা একটু বেশি মাত্রায় ও ফোর্থরাইট আছে, কিন্তু এসব বলা উচিত না সায়ন। এখন রেস্ট্রেনের সময় এসছে, কিন্তু তার কারণ আমি তোমাকে এক্সপ্লেন করতে বলতে পারি যে অ্যাক্রস দ্য থোরাসিক পার্ট অফ দ্য ভার্টিব্রাল কলাম আমরা দেখতে পাই সুপিরিয়ার হেমিয়াজাইগোস থেকে অ্যাজাইগোসে একটা চ্যানেল ক্রসিং দ্য ভার্টিব্রাল কলাম। এই যে এরকম ডেফিনিটিভ অ্যানাটমি, এই আছে, এই একটা চ্যানেল আছে, আর এই হচ্ছে অ্যাজাইগোস, এই অ্যাজাইগোস। আবার এইখানে একটা চ্যানেল আছে ঠিক ইমিডিয়েটলি নিচে, এটা ইনফিরিয়ার হেমিয়াজাইগোস, ইনফিরিয়ার হেমিয়াজাইগোস। এই দুটো চ্যানেলের ডেভেলপমেন্ট জিজ্ঞেস করি, তখন সিম্পলি বাই সেইং, যেটা আমি এখন বলছি ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি, যে অনার্স পাবে, আমি তো মনে করবো যে সে শুধু ক্লাসের পড়াতে সন্তুষ্ট থাকেন, সে বইয়েও যা লেখা আছে সেটাও সে পড়ে। তার কারণ ক্লাসে যে মাস্টারমশাই পড়াবে, সব মাস্টারমশাই একরকম হবে না, ঠিক আছে? সব ছাত্র যেমন একরকম নয়, সব মাস্টারমশাইও একরকম নয়, ঠিক আছে? কিন্তু যে ছাত্র ভালো সে সব পড়বে, ঠিক আছে? ওইখানে সাবসেন্ট্রাল ভেন্স আছে, সাবসেন্ট্রাল ভেন্স। আজকে বাড়িতে গিয়ে রেনাল কলার অফ ভেন্স যে ডায়াগ্রামটা আছে, বুঝেছো? এইরকম ডায়াগ্রাম আছে, সেখানে এখানে সব ভেন্স দেখানো আছে, সেখানে রেনাল কলারে দেখবে সাবসেন্ট্রাল ভেন্স। সেই সাবসেন্ট্রাল ভেন্স, বুঝেছো, এই অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেলটা ডেভেলপ করতে হেল্প করে। এইখানে সাবসেন্ট্রাল ভেন্স আছে, আমি দেখাচ্ছি, দেখো সাবসেন্ট্রাল ভেন্স। দেখো সাবসেন্ট্রাল ভেন্স দেখিয়ে দিলাম অন আইদার সাইড অফ দ্য মিড লাইন, ওদের মধ্যে অ্যানাস্টোমোসিস আছে, আবার ওরা আবার অ্যাজাইগোস লাইন অফ ভেন্সের সঙ্গে অ্যানাস্টোমোসিস। কাজেই যে অনার্স পাবে তাকে এই অ্যানাস্টোমোসিস যখন আমি এক্সপ্লেন করতে বলবো, তাকে বলতে হবে শুধু অ্যাজাইগোস লাইন ভেন্সের ভেতরে অ্যানাস্টোমোসিস বললে কিন্তু এই কোশ্চেনের জন্য অনার্স মার্ক হবে না। তখন তোমাকে সাবসেন্ট্রাল ভেন্সে পেয়ার্ড সাবসেন্ট্রাল ভেন্স, অ্যানাস্টোমোসিস বিটুইন দেমসেলস, তাদের সঙ্গে আবার অ্যাজাইগোস লাইন। কাজে আমি সায়নকে বলবো, সায়ন বি রেস্ট্রেন্ড, অত বেশি ফোর্থরাইট হওয়ার দরকার নেই। কি পাবে কি না পাবে সেটা ভবিষ্যতে বুঝবে। আর পরীক্ষার দিন কে কিরকম পারফর্ম করবে, অনেক ভালো ছেলে ডুবে যায় পরীক্ষার দিন পারফরমেন্সের জন্য খারাপ হওয়ার, বুঝেছি? কাজে কোনো কমিট না করাই ভালো, যতটা রেস্টুরেন্ট থাকা যায় ততটাই ভালো। তাহলে অ্যাজাইগোস ভেন হয়ে গেল, কিন্তু অ্যাজাইগোস ভেন হলো, কিন্তু অ্যাজাইগোস ভেন হেমিঅ্যাজাইগোস নিয়ে তো ঝামেলা নেই, কারণ হেমিঅ্যাজাইগোস ইজ ফ্লোয়িং দেয়ার ব্লাড ইনটু দ্য অ্যাজাইগোস। অ্যাজাইগোসের টার্মিনাল পার্টটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, টার্মিনাল পার্টে কিন্তু কন্ট্রিবিউশন আছে, একেবারে টার্মিনাল পার্ট অফ পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল বলেছি কালকে আমি, ঠিক আছে? ছবি এঁকেছি কালকে, দেখিয়েছি টার্মিনাল পার্ট অফ পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল, আর্চ অফ অ্যাজাইগোস ভেন, ঠিক আছে? তাহলে দেখো পোস্টেরিয়র কার্ডিনালে কন্ট্রিবিউশন ইনফিরিয়র ভেনা কেভার বিগিনিং এ, তারপরে আর কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই রাইট পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল। ইনস্টেড এর কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে টার্মিনাল পার্ট অফ অ্যাজাইগোস ভেন, যেটাকে আমরা আর্চ বলি, ঠিক আছে? রেস্ট অফ দ্য অ্যাজাইগোস ভেন, অ্যাজাইগোস লাইন ভেন যেটা রাইট সাইডে আছে সেখান থেকে, তাহলে দ্যাট কমপ্লিটস মোর অর লেস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ভেনাস সিস্টেম, ঠিক আছে? আমি আশা করি এটা যথেষ্ট কমপ্লিকেটেড, হ্যাঁ, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, এবার বই পড়বে। হ্যাঁ, দেখো আমি বলছি অ্যানাটমি শিয়ার ফ্যাক্টস, শিয়ার ফ্যাক্টস মুখস্থ করতে হয়। এবার আমরা তোমাকে, আমরা কি ফেসিলিটেটর, আমি হচ্ছি ফেসিলিটেটর, আমি তুমি যাতে বুঝতে পারো তার চেষ্টাটা আমি করবো মাত্র। আমি তো পরীক্ষা দেবো না, পরীক্ষা তো দেবে তুমি, কাজেই তোমার জব কিন্তু অনেক বেশি। আমার জব আজকে তোমাকে পড়িয়ে দিলাম, শেষ হয়ে গেল, এবার চা মারবো, বিড়ি মারবো, এইসব করবো, ঠিক আছে?
কিন্তু তোমার জব কিন্তু তা নয়। তুমি চা বিড়ি সিগারেট যাই খাও, তার সঙ্গে কিন্তু তোমার প্রাইমারি জব হচ্ছে পড়া। এটা মাথায় রেখো। নাচানাচি যত খুশি করো, মলয়বাবু তোমাদের অনেক নাচাচ্ছেন, আই নো, ফর টিচার্স ডে। টিচারকে কোনো সম্মান কোনো দরকার নেই। টিচারকে মালা পরালে টিচারের কিন্তু কিছু হবে না। তুমি আমাকে মালা দিলে কিনা আমার কিছু আসে যায় না। তুমি যদি পড়াশুনো করো, সেটা হচ্ছে সব থেকে আমার বড় প্রাপ্তি, বুঝেছো? তার থেকে বড় প্রাপ্তি আমার কাছে কিছু নেই। আই উইল আর্জ ইউ, কারণ অ্যানাটমি প্রচন্ড পড়তে হয় না ভাই, ঠিক আছে? দ্যাটস অল। ও সরি, ভেনাস সিস্টেম শেষ বলে দিলাম, ওটাই শেষ হয়নি, পোর্টাল ভেন আছে। পোর্টাল ভেনের ডেভেলপমেন্ট তো বলিনি, তা আজকে আর বলবো না, কারণ মাথা হয়ে যাবে, গন্ডগোল হবে। টাইমও হয়ে গেছে, আমি কন্টিনিউ করব নেক্সট উইক, ঠিক আছে? আমি দেখছি আমি কন্টিনিউ করতে পারি, আমি কন্টিনিউ করব ইন অল প্রবাবিলিটি। তার কারণ শুভ্রময় তো নেই, শুভ্রময় থাকলে আমি শুভ্রময়কে দিতে পারতাম, আর শান্তনু স্যার বা এদেরকে সব দেওয়া আছে টপিক, আর সেগুলো আপার লিম রিলেটেড টপিক, সেগুলো হওয়ারও দরকার আছে। কাজেই আমাকেই কন্টিনিউ করতে হবে নেক্সট উইকে, ঠিক আছে? আর তোমাদের জন্য বলে রাখি, একজন নতুন ভালো টিচার এসছে, ঠিক আছে? ইয়াং ছেলে, আমাদের মতো বুড়ো হাবড়া নয়, দেখতেও ভালো, হ্যাঁ। তো একজন নতুন ছেলে কালকে জয়েন করেছে, ঠিক আছে? অ্যারাউন্ড 40 বয়স। তো হি উইল বি দেয়ার ফ্রম দ্য নেক্সট উইক, ঠিক আছে? নেক্সট উইক থেকে তোমরা তাকে পাবে, হ্যাঁ। ভালো ছেলে, ভালো ছেলে, ভালো প্র্যাকটিস করে, আরজি করে ছেলে, ভালো প্র্যাকটিস করে, এবং আমাকে এইটা বলেছে যে স্যার আপনি আমাকে যে কোনো জিনিস পড়াতে দিতে পারেন, আমি স্যার পড়িয়ে দেবো। পড়ে পড়াবে অবশ্যই, অল্প বয়স, কাজে বুঝতেই পারছো। এইটা তোমাদের জন্য একটা ভালো খবর। So you are just doing the practical procedure, how to do the sensory system examination. So you have lots of things like tactile sensation, localization, vibration sense, joint position sense, stereognosis, graphesthesia. So these are all the tests that we perform while doing sensory system examination. So what is the clinical relevance of doing sensory system examination, right? So what are the cases or what are the diseases when you are supposed to do sensory system examination in detail? Okay, so what are the situations when you need to perform the detailed sensory system examination, right? And how to interpret your data clinically, right? So this is the topic for today's discussion. Thanks to Aritra Mukherjee, I felt the requirement of discussing this topic. Okay, so sensory physiology and clinical relevance of doing sensory system examination. So let us first begin. We will start with the Erlanger and Grasser classification of nerve fibers. So there are some prerequisites for doing sensory system examination. First, you need to know or you need to remember, okay, it should be at your fingertips, how the nerve fibers are classified. So we have already discussed while autonomic nervous system function discussion and also nerve conduction velocity or nerve conduction study discussion, how to classify nerves, how to classify nerve fibers. So we have Erlanger and Grasser classification, very important, Erlanger and Grasser classification, A alpha, A beta, A gamma, A delta, B and C, right? A alpha, A alpha can be a mixed fiber. It might be a motor fiber or it might be a sensory fiber. A alpha motor is the motor neuron or alpha motor neuron, and A alpha, when it is sensory, it carries proprioception. Proprioception means joint position sense. Okay, proprioception means joint position sense.
How to perform joint position sense? Anyone? Rakesh? How to perform joint position sense? We have gone through the practical topic, practical. No. Yeah. কাঞ্জি তুই চলে এদিকে চলে স্টেজে চলে না তুই চলে Okay. So proprioception, when you are testing proprioception, you are basically testing the alpha, A alpha, right? So you are testing proprioception, that means you are testing the alpha fibers, A alpha fibers. So how to test the joint position sense? You can perform it in the superior extremity or in the inferior extremity as well. So you will ask the patient to close his or her eyes, and you will catch hold of the middle phalanx, right? And you will move the distal phalanx. Repeatedly you will move the distal phalanx, and suddenly you will fix it, and you will ask the patient whether it is down or up. Okay? So close your eyes. Down or up? Down or up? Down or up? Okay. So this is joint position sense. We are testing the proprioceptive fibers, right? That means the alpha neurons. So alpha is carrying proprioception, right? Now beta. Beta fibers, if we move to the particularly sensory fibers, okay, Erlanger-Grasser classification, it is including both your sensory fibers and motor fibers. But if we look separately to the sensory fibers, we have A alpha, which is carrying proprioception. That means joint position sense. Then A beta. A beta is for again vibration, proprioception and light touch, right? A delta is for fast pain and cold temperature. Fast pain and cold temperature. Then finally C is for slow pain, which is also burning kind of pain, hot and cold both temperature, crude touch and pressure. So these are all sensory fibers, right? These are all sensory fibers. Actually this all these sensory fibers has been taken from this Erlanger-Grasser classification only. Okay. So we are excluding A gamma because A gamma is purely motor, and B is purely autonomic, preganglionic fibers from the autonomic nervous system, right? Okay. Now, as you know that in Erlanger and Grasser classification, as we drop down from A alpha to C, gradually the fiber diameter decreases, okay, starting from 22 to 12 micrometer in diameter. Here it is only 1.5 to 0.3. So gradually diameter is decreasing, correct? Gradually diameter is decreasing. Why diameter is decreasing? Because of, very nice, because of lack of myelination, right? So A alpha, it is having the highest myelination, highest degree of myelination, and C is non-myelinated fiber, right? So in peripheral nervous system, it is the Schwann cell which is responsible for myelination, and in the central nervous system, in brain, oligodendrocyte, very nice, oligodendrocytes are the cells, glial cells. Oligodendrocyte is an example of glial cell. It is responsible for myelination. Okay, again very important question for you in the Viva. What are the cells responsible for myelination in the central nervous system and peripheral nervous system? In peripheral nervous system it is Schwann cells, and in central nervous system it is oligodendrocyte, a kind of glial cells. Okay, so A alpha has got the highest myelination, right? Okay. So here A alpha is carrying proprioception, right? So if there is any disease that is causing myelination defect, what will happen? Whether there will be loss of proprioception or there will be loss of temperature sensation, correct? So when there is myelination defect,
Which fibers are most likely to be affected? It is the A alpha fibers. So that means you will lose your proprioception, right? The patient will be having defect in proprioception, right? And when there will be myelination is intact, but there is some axonal injury, right? When there is some axonal injury, both the type of fibers, that means large diameter A alpha, A beta fibers and small diameter A delta and C fibers, both can be affected with similar probability, right? So we call it axonal neuropathy. In the peripheral nervous system, there are two different types of neuropathy, as I have already discussed during nerve conduction study class. So one is large fiber neuropathy and small fiber neuropathy. So when there is large fiber neuropathy, the patient will be complaining of loss of proprioception, right? Patient will be complaining of loss of proprioception. And when there will be small fiber neuropathy, typically axonal neuropathy, there will be defect in the A delta and C fiber functions. That means loss of pain and temperature function, right? Okay. Now, before we start the clinical relevance of sensory system examination, what are the sensory modalities that we test? What are the sensory modalities that we test in sensory system examination, right? So there are two different set of modalities we test in sensory system examination. One head is the simple sensation. Simple sensation what we test, say for example, light touch, superficial pain, temperature, vibration, joint position sense, right? So these are all simple sensation, okay? And there are some cortical sensations. So what are the cortical sensations? Stereognosis, graphesthesia and sensory inattention. Okay, what is stereognosis? What is stereognosis? Anyone, what is stereognosis? Your sensory system examination is done. Yes, the patient will close his eyes and I will put something, say for example a pen or a coin or a cube, I will put in the patient's hand. I'll ask the patient what is the thing, right? And he or she need to identify that object. It is called stereognosis. And what is graphesthesia? Yes, I'll ask the patient to close his or her eyes and I will draw something or draw a number, write a number on the patient's skin and I'll ask the patient what is the number, right? So this is graphesthesia. And sensory attention, it is also inattention, it is also a cortical function. When I will touch simultaneously on the patient's both extremity, sometimes patients may overlook in case of cortical defect. I will be coming to it. Okay. So these are the sensory modalities we test. Some are simple sensation and some are cortical sensation. Okay, where your cerebral cortex is involved. So what is the location of your somatosensory cortex? Which lobe? Which lobe? Parietal lobe. Yes, it is the parietal lobe where your somatosensory cortex is located, right? Okay. Now, again for systemic examination, for sensory system examination, what you need to remember, not everything but few points, your dermatomal distribution, right? So you need to remember your dermatomal distribution. So say for example, I need to examine the tactile sensation. I need to examine the tactile sensation of this patient. Say for example at C4, 5, 6, C4, 5, 6, C8, T1 distribution, right? So with the help of a wisp of cotton or hair aesthesiometer, I will touch on both C4, okay, C4 distribution. Again, just like respiratory system examination or cardiovascular examination, we need to compare it bilaterally. Okay, so C4, okay, C5, C8, right? In this way, so in general, you need to remember few important dermatomes, sensory distribution. So you are testing C4 here, okay. Bilaterally, you will compare C5, C6, most medial is T1, right?
in this way we will examine the patient, right? Again, remember L3, front of the thigh L3, sides of the thigh laterally L4, right? So always check bilaterally during your clinical exercise examination, always check bilaterally, otherwise you will lose number. Okay, so few important dermatomal distribution you remember. This is very difficult to remember, I know, but in the course of practice you will be remembering maximum thing. As because you are already studying anatomy simultaneously, I guess it will not be very difficult for you to remember the dermatomes, right? Okay, so this is in front and this is in back. You can remember those dermatomal distribution, and while performing the sensory system examination, do it bilaterally always. Okay, now in our sensory system there are two major tracts. Okay, there are two major tracts that we need to remember. One is your dorsal column and another is this STT or spinothalamic tract. Okay, STT or spinothalamic tract. Okay, so say for example this is your spinal cord. Now, you লিখবি হ্যাঁ লিখতে চাস বস 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 কোনো অসুবিধা নেই বস না তুই লিখতে চাস কি আচ্ছা ওই তো রাকেশের কাছ থেকে নিয়ে নিস খাতা নিয়ে নিস ওকে so in the spinal cord we have, this is the dorsal aspect and this is the ventral aspect, right? So this inside is what? Gray matter or white matter? Inside is gray matter or white matter? Gray matter. Okay, so this is gray matter and this is your ventral horn and this is your dorsal horn, and as per the rule of Bain of Magendie, dorsal root is always sensory and ventral root is always motor. So why this area is gray? Because of the collection of cell bodies. So in this gray matter we have ventral horn. Here we have the collections of anterior horn cells. Okay, anterior horn cells, these are nothing but the cell bodies of alpha motor neuron, right? Cell bodies of alpha motor neuron. And in the dorsal root we have the sensory fibers. In the dorsal root we have the sensory fibers, and in the mid portion we have the autonomic fibers, right? So this is the gray matter. Now in the white matter we have different. In the white matter, that white matter is the collection of nerve fibers or the axons, right? Okay, now we have multiple tracts, and all of which we will not be able to discuss in this short class, but we will discuss the sensory tracts or the ascending tracts. Okay, so what are the sensory tracts or ascending tracts? So this is your spinal cord in cross section. So we have sensory tracts. This is in cross section and you can see the sensory tracts over here. So this red solid line is your, both are sensory. So this red solid line is your posterior column. Okay, so this one is posterior column. Okay, posterior column is located in the cross section. It is here. This is the posterior column where the proprioceptive fibers, okay, the proprioceptive fibers or the alpha fibers ascends. Okay, alpha fibers ascends from joints, from capsule, from muscle, and they ascends through the posterior column, and there is a relay station at the level of thalamus and move into cortex. Okay,
So we have the first order alpha neuron. We have the first order alpha neuron. This is the first order alpha neuron, right? Which is sensing vibration and proprioception, that is joint position sense, and also fine touch, right? So this red fiber, this is the first order neuron for dorsal column. Now this first order neuron, once in this spinal cord, once inside this spinal cord, the first order neuron ascends in the same site, right? Now here there is a relay at the level of nucleus gracilis, there is a relay, and it crosses to the opposite side. The second order neuron actually crosses to the opposite side, right? See the red line. The second order neuron crosses the opposite side and ascends, and finally the third order neuron goes to cerebral cortex, right? Okay. So this crossing is quite later at the level of medulla. What I mean to say is this dorsal column, inside this dorsal column, so this is alpha fiber, this total red line is alpha fiber. So we have total 4 neurons. So first order neurons, it is coming from your joint or joint capsule, it is taking vibration sense, position sense or proprioception, and also fine touch. Okay, once inside the dorsal column it ascends ipsilaterally, right? The second order neuron at the level of medulla, it crosses to the opposite side and again ascends, relay station at the level of thalamus, and goes into the your somatosensory cortex at the level of parietal lobe. Okay. So what is the difference between this dorsal column pathway? Okay, what is the difference between this dorsal column pathway, which is carrying your joint position sense, vibration sense from your periphery to the cerebral cortex? Main thing to remember is that first of all it is alpha fiber, and second, the level of crossing is at the level of medulla, right? Level of crossing is at the level of medulla, right? Okay, so say for example, joint position sense from this side of the patient, right? So it is ascending through the first order neuron, still it is at the same side, entering into the spinal cord, still it is in the same side. Now the second order neuron will cross at the level of medulla, the fiber will cross to opposite side and enter into the cerebral cortex. Getting my point? So there are 4 neurons. First order neuron will start from the joint, say for example this metacarpophalangeal joint, right? So from this metacarpophalangeal, for every joint capsule there is some alpha fiber. Okay, so this alpha fiber, it will originate, there are mechanoreceptors first, and from those mechanoreceptors alpha fibers will start. Okay, now this alpha fiber, single alpha fiber, first order neuron will start, enter into the spinal cord, ascend. It will ascend on the same side ipsilaterally. So this is right side, so it will ascend through the right side, right? And at the level of medulla, it will cross to opposite side. Second order neuron will cross to opposite side. Okay, second order neuron will cross to opposite side. Relay station at the level of thalamus, opposite side. Okay, relay station at the level of thalamus, opposite side, and from thalamus, next order neuron, it will ascend to cerebral cortex. Okay, so this is dorsal column pathway. Everything is not dorsal column pathway. Once inside the spinal cord, dorsal column pathway start. Why dorsal column? Because it is at the back of spinal cord. So this is spinal cord and this is the dorsal column, right? This is dorsal column. Okay, clear? Okay. Now what about pain temperature sensation? So this dorsal column pathway is made up of what fiber? What fiber? A alpha. Dorsal column pathway is made up of A alpha fiber. Now what about pain and temperature? Pain and temperature carrying fibers? A delta and C. Basically dorsal column pathway, it contains both A alpha and A beta,
Okay, dorsal column pathway, it carries both A alpha and A beta. These are large diameter fiber. Okay, now small diameter fibers or A delta and C fibers. A delta and C fiber, they constitute the STT. What is STT? Spinothalamic tract. Okay, now here in this picture, the blue dotted line is for spinothalamic tract, right? So, in the dorsal column or proprioception fiber, we have seen that it is not, the tract is initially, the nerve fibers, initially it is not crossing to the opposite side, right? But in case of spinothalamic tract, immediately as soon as it enters into the spinal cord through the dorsal root, right? So, pain temperature carrying fibers, it is entering the spinal cord through the dorsal root, crosses the midline in front of the central canal, and the second order neuron immediately crosses to the opposite side, right? So, say for example, spinothalamic tract. So, here is the pinprick, right? Here is the pinprick. So, what will happen? A delta and C fibers, these are carrying pain, right? So, A delta and C fiber originating from here, it will ascend. This is right side. A delta and C fiber, it will ascend, enter into the spinal cord, right? Enter into the spinal cord, and immediately it will cross to the opposite side and ascends through the spinal cord. Correct? So, this is spinothalamic tract. So, how it is happening? This is dorsal root. So, pain and temperature carrying fibers entering into the spinal cord, right? The second order neuron in front of this central canal crossing to the opposite side immediately, right? And once in the opposite side, it ascends. This spinothalamic tract. Correct? So, pain from this side, it will be felt by your somatosensory cortex on the opposite side. Correct? Clear? This is also true for proprioception. That joint position sense from this side will be sensed by somatosensory cortex on this side. Okay. But the point to remember is that in case of spinothalamic tract, which is carrying your pain and temperature sensation, it will cross to the midline immediately after entering into the spinal cord, right? After entering into the spinal cord, it is crossing to the opposite side immediately in front of the central canal and ascends as spinothalamic tract, relay station at the level of thalamus and the next order neuron to the somatosensory cortex. Clear? Dorsal column pathway and spinothalamic tract. Okay. Now, if we see at the cross section, again see in this picture, this is the same picture only. Okay, you see the cross section. So, this is the dorsal column. So, see, this is the dorsal column pathway or posterior column pathway. So, what you can see over here, most medially are the sacral and lumbar fibers and laterally are the thoracic, cervical and thoracic fibers. That means from the superior extremity and from thorax, the proprioceptive fibers will enter into the spinal cord and they will remain most laterally, right? So, you see the cervical and thoracic, these are laterally located, and sacral and lumbar fibers, that means from trunk and lower extremity, these are located medially, right? So, these are called, the medial fibers are called gracilis fasciculus and gracilis fasciculus and cuneate fasciculus. Okay, gracilis fasciculus and cuneate fasciculus. Cuneate fasciculus is laterally, which is for the thoracic and cervical, and gracilis fasciculus is medially, which is for sacral and lumbar. Right. So, this is this zone is for the posterior column. Right. Now, this is your lateral spinothalamic tract. So, in the spinothalamic tract, you can see in the spinothalamic tract, it is opposite. The sacral fibers are located laterally. Sacral fibers are sacral and lumbosacral fibers are located laterally, and medially
there are these cervical and thoracic fibers, right? So if we transversely cross-sect the spinal cord, you will see this is dorsal column, the proprioceptive fibers are ascending, and here will be your lateral spinothalamic tract, right? So these two are major ascending tract or sensory tract, okay? There will be a relay station at the level of thalamus, and then they will ascend into the cerebral cortex, right? Okay, so now we have known there are two major sensory tracts in the spinal cord that carries your all sensations, including proprioception, joint position sense, vibration sense, and touch pain temperature, everything to your cerebral cortex. There are two important tracts. One is posterior column and another is spinothalamic tract or STT. Okay, your dorsal column or posterior column, it is carrying your proprioception and vibration sense, and your spinothalamic tract, it is carrying your pain temperature sensation, right? Okay. Now, a clinical scenario where a patient has arrived to your clinic with a complaint of burning pain, starting at the lower extremity, and mostly it will be in stockings and gloves pattern, right? Mostly it will be in the stocking and gloves pattern. So the blue area, these are the distribution of sensory impairment. So this is most frequently it happens in a case of small fiber neuropathy, right? Small fiber neuropathy. What are small fibers? A delta and C fibers. So these fibers are commonly affected. So these fibers doesn't have any good number of myelination, right? C fiber is all completely non-myelinated and A delta is slightly myelinated. So these fibers are the most common fibers which are affected in axonal neuropathy, and the typical example is diabetic neuropathy and HIV neuropathy, right? So this is an example of small fiber neuropathy. In case of small fiber neuropathy, what happens? A delta and C fibers are affected. This is peripheral, okay? So if I want to test your spinothalamic tract or dorsal column, if I want to test, I need to test everything, right? That means the pathology can be anywhere, starting from your say this is spinothalamic tract, right? This is spinothalamic tract and this is a peripheral nerve. This is spinothalamic tract, this is first order neuron, this is second order neuron, which is ascending as spinothalamic tract inside the spinal cord, right? Okay, now when we are testing your sensory system, we need to test this peripheral nerve, right? We need to test this peripheral nerve, we need to test anything inside the spinal cord, and we need to test this column inside the spinal cord, everything. So the pathology can be anywhere. The pathology can be at the level of receptor. So this is spinothalamic tract, so this receptor must be a nociceptor, right? This receptor must be a nociceptors, right? So while testing sensory system, you need to test the receptor, next the peripheral nerve, next the column, right? The tract, the ascending tract. Everything you need to test, right? Now, while doing sensory system examination, you need to keep your minds all the thing. So there might be some neuropathy at the level of peripheral nerve, we call it peripheral neuropathy, right? There might be something inside the spinal cord, we call it myelopathy, right? And there might be something at the level of cerebral cortex or some cortical lesion, right? So everywhere there might be defect, right? So now we are giving examples of peripheral neuropathy, right?
So spinal cord, inside the spinal cord, the tract is absolutely fine. Your spinothalamic tract, your dorsal column is absolutely fine, but the peripheral neuron, that means this first order neuron is affected, right? So this is peripheral neuropathy. So this is one example of peripheral neuropathy, a diabetic neuropathy or HIV neuropathy, where typical presentation of the patient is sensory loss or sensory impairment in gloves and stocking pattern. Okay, sensory impairment in gloves and stocking pattern. So say for example, if there is sensory loss, you might get any abnormality while testing both the sides simultaneously, right? Okay. Now large fiber neuropathy. Large fiber neuropathy, that means we are testing the peripheral nerves of posterior column, right? We are testing the peripheral nerves of posterior column, correct? Getting? We are testing the peripheral nerves of posterior column, that means A alpha fibers. We are testing the A alpha fibers, right? Okay, so large fiber neuropathy, one example is Guillain-Barré syndrome. Okay. So what happens in this case? Guillain-Barré syndrome is a mixed neuropathy where there is both sensory and motor neuropathy. Okay, there is both sensory and motor neuropathy, because you know that alpha fibers can be motor fibers and alpha fibers can be proprioceptive fibers. Okay, alpha fibers can be motor fibers and alpha fibers can be proprioceptive fibers. So when these alpha fibers are damaged, that means there is large fiber neuropathy. It is definitely demyelinating neuropathy. Okay, because alpha fibers are having myelination, right? So mostly it is demyelinating neuropathy, and one important example is Guillain-Barré syndrome. What is Guillain-Barré syndrome? Well, Guillain-Barré syndrome is an autoimmune disease. It is an autoimmune disease which frequently happens after viral infection, after any kind of vaccination for a viral disease. Okay, during COVID vaccination also there were few Guillain-Barré syndrome reported cases. Anyways, so Guillain-Barré syndrome is an autoimmune reaction against the myelin sheath, right? So there will be demyelination. Now alpha fibers are mostly affected. Now alpha fibers carries what sensation? Proprioceptive sensation, joint position sense. I just tested joint position sense of this patient. Now what will happen once the patient doesn't have a joint position sense? Once a patient doesn't have a joint position sense, what will happen? What will happen to the patient? So I am standing, I don't know where my joints are located three-dimensionally, right? In this three-dimensional environment, I don't know the position of my joints. So what will happen? If I close my eyes, I'll fall, right? So you may get a typical history. Say for example, the patient was bathing inside the bathroom and washing his or her head, closes his or her eyes and suddenly falls in the bathroom, right? So this will be the typical presentation in patients where there will be loss of proprioception. So how to test proprioception? You will ask the patient to stand. You will ask the patient to stand and close his eyes, and patient will sway and fall. This is called Romberg test. Okay, this is called Romberg test, and Romberg sign, we call it Romberg sign positive, right? So Romberg sign is present in case of large fiber neuropathy. One example is Guillain-Barré syndrome, right? Okay. And there will be pseudoathetosis. What is pseudoathetosis? Pseudoathetosis. This is also again a test for large fiber neuropathy. So you will ask the patient to stand and stretch his or her hands, right? And you will ask the patient to close his or her eyes, right? So what will happen? The patient will be just doing like this. That means wandering, about to fall, right? So wandering movement of both the hands, right? So this is called pseudoathetosis, right? So these proprioceptive fibers or alpha fibers, they are carrying sensation from your joints, and they give you information on the three-dimensional location of your joints, joint position sense. And when it is affected, we call it sensory ataxia,
Okay, and how to test sensory ataxia? It is tested by two important signs. One is Romberg sign and another is pseudoathetosis, right? So Romberg sign and pseudoathetosis are tests for sensory ataxia. Sensory ataxia. Clear? Okay. So now we have tested, peripheral fibers for both spinothalamic tract and large fibers, proprioceptive fibers, right? Now moving on. Now spinal cord. There might be spinal cord lesion, traumatic compressive spinal cord lesions, right? Traumatic or compressive spinal cord lesion. So loss of impairment of sensation in a dermatomal distribution below the level of the lesion, right? Simply, when there is a spinal cord lesion at some point, below that point, all sensations will be lost. Okay? So, say for example, in this patient, for God's sake, doesn't happen. So, say for example, lumbar vertebra at the level of L5. Say for example, at the level of L4, L5, there is some injury like that. So below L4, L5, all sensations will be gone. Okay, simply below L4, L5, all sensations will be gone. Both the proprioception and pain temperature, everything will be gone. Okay, this is complete spinal cord transection. Okay, so if I do complete spinal cord transection at some level, below that level, all sensations will be gone. Be it proprioception or joint position, vibration sense, as well as pain temperature sensation. Right? Okay. What is syringomyelia? Syringomyelia is a disease of the spinal cord. It is characterized by a fluid-filled cavity within the spinal cord, and it is characterized by dissociative pattern. It is characterized by dissociative pattern of altered spinothalamic sensation and motor function, but the sparing of dorsal column sensation. Okay. Now look at blackboard. Okay, so what is happening in syringomyelia? Syringomyelia is a fluid-filled cavity that encroaches your spinal canal. The central canal starts from the cervical level. So this fluid-filled cavity here in the central canal, there is a fluid-filled cavity. It descends down from the level of cervical spine. So what will happen? As this fluid-filled cavity increases in size, it will compress which tract, which nerve? Which nerve? Say, this is your spinothalamic tract, the second order neuron just passes in front of the spinal canal, right? So, this second order neuron, which will subsequently form the spinothalamic tract, it will be compressed, right? So, syringomyelia is characterized by loss of STT sensation, loss of spinothalamic tract sensation, but dorsal column will be spared, right? But dorsal column will be spared. So, this is syringomyelia. It is characterized by a fluid-filled cavity within the spinal cord. So, we call it dissociative pattern of sensation. Dissociative pattern of sensation. Why dissociative pattern? Because there will be loss of pain and temperature, but vibration, proprioception, joint position, sense, everything will be intact, right? Clear? And it is also suspended, not required for your level. This is also suspended. Suspended means there is a particular segment of the spinal cord which is affected, right? Because it depends on the length of syringomyelia or the syrinx, okay? So, at a particular segment, say for example, from T12 to L5, this particular segment we have loss of STT sensation, that means loss of pain and temperature sensation, but your dorsal column sensation or vibration proprioception, everything will be preserved, correct? So, I am discussing all these things because while doing sensory system examination, you need to keep all these things in your mind, okay, and you need to interpret your data accordingly. Now, Brown-Sequard syndrome, very important, it is very frequently asked in the examination. What is Brown-Sequard syndrome? So, Brown-Sequard syndrome is hemisection of spinal cord, correct?
Brown-Sequard syndrome is hemisection of spinal cord. So, if I transect the spinal cord only one side, right? So, I am transecting the spinal cord not totally, but only one side. Say for example, only right side. What will happen? This is the spinal cord. We have the dorsal column here, which is carrying vibration and proprioception, and this is your spinothalamic tract in this side, right side, and this is spinothalamic tract, say for example on left side, right? Say this is the dorsal column of this patient. This is the spinal cord of this patient, right? So hemisection of spinal cord means I am cutting this spinal cord half. This side is okay, right? This side is okay. So what will happen? What will happen? Say dorsal column, it is not crossing immediately. It is not, dorsal column is not crossing immediately. Okay, it will, dorsal column will rise up to the level of medulla. Dorsal column will rise up to the level of medulla, then will cross. Okay. But what happens in case of spinothalamic tract? Spinothalamic tract, it enters into the spinal cord, immediately crosses to the opposite side and goes up, right? So what will happen in Brown-Sequard syndrome? Ipsilateral, this is motor loss, you have not studied, so see last 2 points. So ipsilateral loss of touch and vibration joint position sense. Okay, so if I transect this half, okay, the right side, if I transect the right side, so in the right side, what will happen? At the right side, what will happen? In right side, there will be loss of vibration and proprioception joint position sense. Okay, but pain and temperature loss will be affected in the opposite side. This is Brown-Sequard syndrome. So see the distribution. This is typical Brown-Sequard syndrome. So if I transect this side, okay, if I transect this side, so light touch and vibration sense, it is in the same side loss, okay, same side loss, and in the opposite side there will be pain and temperature loss, right? So when you perform sensory system examination in a case of Brown-Sequard syndrome, that means only one half of the spinal cord is affected, either the left side or right side. On the same side there will be dorsal column loss, and on the opposite side there will be STT sense loss. Bhalo kore chinta koro. Because spinothalamic tract, it is immediately crossing to the opposite side, right? Immediately crossing to the opposite side, and dorsal column, it is still in the same side until it is reached to medulla, right? তোমার ট্রান্সেকশনটা কোথায় হয়েছে আমরা তো ওখানে দেখছি না ট্রান্সেকশন কোথায় হয়েছে at the level of say for example এখানে ট্রান্সেকশন কোথায় হয়েছে say for example at the level of D12 ठीक है at the level of D12 or T12 ठीक है or no 10 almost 10 T10 at the level of umbilicus means 10. So this is an example of transection of spinal cord at the level of T10. Okay, so dorsal column fibers, it is say for example it is starting from toe, okay, it is starting from toe, still it is same side, even it is entering into the spinal cord, still it is same side ascending, it will cross here, okay. So dorsal column sensation will be lost on the same side. But what is happening in case of STT, spinothalamic tract? So spinothalamic tract, which is carrying your pain and temperature sensation, it starts from here, and once inside the spinal cord, it is immediately crossing to the opposite side and goes up, right? So that is why pain and temperature loss will be opposite side, okay, and your vibration sense loss, proprioception loss, joint position sense loss will be on the same side. This is Brown-Sequard syndrome. Very important question, please remember. Okay? Clear everyone? Okay, now intracranial lesion. Intracranial lesions are usually vascular in nature. Okay, stroke, simply stroke, cerebrovascular accident, simply stroke. So when due to
some stroke, your parietal lobe or your somatosensory cortex is involved, right? Your somatosensory cortex or parietal lobe is involved, then you know the patient will lose all the sensory modalities depending on the location of the sensory cortex, right? Okay, thalamic lesion, I am coming to it. And cortical parietal lobe lesion, all the cortical sensation will be lost, like your 2-point discrimination, very important. Do you know how to do with a compass? 2-point discrimination, stereognosis, loss of localization of point touch, everything will be defective in case of parietal lobe lesion. Okay, now there are some vascular lesion. Medial medullary syndrome. What is medial medullary syndrome? It is the blockage of paramedian branch of anterior spinal artery. Okay, paramedian branch of anterior spinal artery. So it is characterized by contralateral paralysis of corticospinal tract. Corticospinal tract because it is a motor tract. We are discussing only the sensory tract. So what will happen? Contralateral loss of proprioception. Okay, contralateral loss of proprioception. Medial medullary syndrome. Lateral medullary syndrome is due to occlusion of pica. Pica is posterior inferior cerebellar artery. Head neck dissection hoyni ekhono. Head neck. Okay. So posterior inferior cerebral artery, it supplies the spinothalamic tract, right? So this spinothalamic tract, this is the lateral spinothalamic tract. This spinothalamic tract also needs, you know, vascular supply. Okay. And which blood vessel that supplies the spinothalamic tract? This anterior pica. Okay, pica is posterior inferior cerebral artery. So when pica is blocked due to some occlusion or thrombosis or any pathology within the blood vessel, what will happen? The spinothalamic tract is affected and your pain temperature sensation will be lost, right? So this is called lateral medullary syndrome. Lateral pontine syndrome is also similar thing. It is due to occlusion of AICA, anterior inferior cerebral artery. Anterior spinal artery syndrome and posterior spinal artery syndrome. This is by applying your common sense you can know the disease pathology, because anterior spinal artery, it is located at the anterior part of the spinal cord. So it will supply which tract? Definitely your spinothalamic tract, right? So spinothalamic, these two tracts are supplied by anterior spinal artery. So when there is some disease pathology involving this anterior spinothalamic artery, your STT or spinothalamic tract will be gone and you will lose your pain and temperature sensation. And posterior spinal artery, it will supply the dorsal column, right? Posterior spinal artery, it will supply your dorsal column. So when posterior spinal artery is blocked or occluded somehow, there will be sensory deficit related to dorsal column. Clear? Okay, now thalamic pain syndrome. What is thalamic pain syndrome? Come here. So I have told that you know all the sensory tracts, be it your spinothalamic tract or your ascending dorsal column. So there is a common relay station, and this relay station is at the level of thalamus. Okay. And most commonly what happens in the course of stroke or cerebrovascular accident, the VPL nucleus, okay, the VPL nucleus means ventroposterolateral. so anterior spinal thalamic pain syndrome. So VPL thalamus, okay. So VPL is ventroposterior nucleus of thalamus. So initial loss of sensation from contralateral body, okay, because both the fibers are crossing, right? Both the fibers are crossing. Spinothalamic fibers are also crossing to the opposite side. It is immediately, and your dorsal column or the proprioceptive fibers, they are crossing at the level of medulla. But ultimately, both are crossing, right? Both are crossing to the opposite side and going to thalamus, right? Going to thalamus, and in the thalamus, and inside the thalamus, there is a relay station, and this relay station is VPL nucleus of thalamus. There are multiple nuclei in the thalamus, right? You don't need to remember, lots of nuclei are there inside the thalamus. So VPL nuclei of the thalamus is the relay station for all sensory tracts. Now, when the thalamic branch is occluded, matlab vascular supply in this VPL nucleus is affected, so there is loss of all sensation.
loss of all sensation in one half of the body and initial loss of sensation from the contralateral body, right? Initial loss is at the contralateral half of the body. So if this is the case that you got a patient where complete sensation loss at one side, okay. So say for example at right side, you are not getting any proprioception, you are not getting any pain sensation, matlab pain sensation, touch sensation, everything is gone, okay, on one side. So you will doubt for thalamic syndrome, okay. Thalamic syndrome. So thalamic syndrome is a typical, thalamic pain syndrome is a typical thing because initially there is loss of every sensation and finally pain sensation reverts back, okay, an abnormal pain sensation with an abnormal pain sensation, okay. We call it thalamic pain syndrome, right. So initially there will be loss of all pain, all sensation, and gradually while the patient is recovering, pain sensation will come back, but it is in abnormal fashion, okay. Patient will be complaining of pain throughout the body in the contralateral half. We call it thalamic pain syndrome. So there are lots of theories why pain sensation comes back and in an abnormal way, right. So this is thalamic pain syndrome, okay. So neurology is very difficult, but it is purely mathematical. Once you understand everything, everything will be clear, right. So nothing to remember, you need to know the anatomy very well, and also you need to know all these tracts, these sensory tracts here for this class, sensory tracts, and again we will enter into another system, that is motor system, and there are lots of many other tracts, okay, that is much more confusing. So sensory system, I guess sensory system is over, and today is the last practical of sensory system. You perform it very well, then we will move on to our next practical topic, a big thing in neurology, which is motor system examination, right? Okay, thank you. The back of the arm, okay, or the extensor compartment of the arm. So at first, talking about the extensor compartment, we have to know what are the muscles, which is the one single muscle at there, that is the triceps brachii. So it has got how many heads? 3 heads. So what is the origin for the different one? First one is, so number one is long head. So long head takes origin from, this is the scapula, right? So this is the supraglenoid and infraglenoid tubercle. So it will start, initiate from the infraglenoid tubercle, okay? And where it get inserted? So there are two common insertions, okay, for the long head and the lateral head. Long head and lateral head, there is common tendinous insertion where to the, this is the elbow, so this is the olecranon. Which one is the olecranon process? Here, right? The tip of the olecranon. So actually insertion you have to write, it is a posterior aspect of superior surface of olecranon process. Posterior aspect of superior surface of olecranon process. So you just write it down, triceps. Origin, first one is long head. Long head. So first one is long head. So long head from infraglenoid tubercle. Okay. Then next is lateral head. So could you tell me which one is the radial group? So this is which side of humerus? Which side? Huh? Posterior. So this olecranon also would be posterior, it would be to the right side. Okay. So in the right side, which one is the radial group? Could you identify? This is what? This is the deltoid tuberosity. So just posterior to the deltoid tuberosity, you are having radial group. Okay. So this origin is from oblique line, oblique ridge. This is for lateral head. Okay. Oblique ridge above the
radial group. Oblique reach above the lateral head. Okay. So this is for the origin. Then another one is medial head. So medial head takes origin again from the posterior surface, but it would be deep to the lateral head. It's a lateral head. Yeah, radial group থেকে আসবে. Okay, so see, this is the deltoid tuberosity, right? V-shaped deltoid tuberosity, and this is the radial group. So these oblique reach, you could find one oblique reach. So this is the origin of the lateral head. Okay, then medial head would be deep to the lateral head, deep to the lateral head, where to the infromedial aspect of the infromedial. That means towards the medial epicondyle. Okay, infromedial aspect of, here is the origin of the medial head. Infromedial aspect of the humerus. Infromedial aspect of the lower part of humerus. So this is the three origin. Okay, but insertion, what is happening? Both this long head and lateral head, they are merging together, and they would be inserted to the tip of the olecranon process of the ulna. Okay, so this is about origin and insertion. So now insertion, write it down. The posterior aspect of superior surface, posterior aspect of superior surface of olecranon process of ulna, of olecranon process of ulna. Okay, intermedial is the medial head, intermedial surface of humerus, intermedial surface of humerus. Okay, but remember, medial head would be always deep. Okay, so this is about origin and insertion. Then next is nerve supply. Medial head is infromedial aspect of humerus, infromedial aspect of humerus. Okay, then tell me the nerve supply of the extensor compartment of arm. What is the nerve supply? Radial nerve. That is radial nerve. So from where radial nerve is coming? Tell me the root. Which cord? Huh? Posterior cord or medial cord? Posterior cord. So what would be the root value? 5, 6, 7, 8, C5, C6, C7, C8. So all of the roots are coming. Okay. So tell me briefly about the radial nerve. Okay. So it initiates from where? From the axilla. So here it will give how many branches? Write it down. In axilla, radial nerve will give 2 branches. Okay. Number 1 is long head of triceps. Number 1 is muscular branch, that is long head of triceps. And another one is posterior cutaneous nerve of arm. Posterior cutaneous nerve of arm. Okay, then gradually, so at first, if somebody will ask you which is the position of the radial nerve in the arm, you have to say it is present on the anterior aspect. At the axilla, it is present on the anterior aspect. Okay, then gradually it is coming to the posterior side, where to the radial group. Okay, so in radial group, it will give how many branches? 2 muscular branches. 2 muscular branches, that means lateral and medial head of triceps, right? Then which would be the cutaneous branch? Posterior cutaneous is already over. Lateral and medial head of triceps. Lateral and medial head of triceps. Another one? So it is also known as superficial cutaneous nerve of forearm. Superficial cutaneous nerve of forearm. Okay. Then, so here gives 3 branches. Okay, in the radial group. Then what will happen to this radial nerve? This is the radial group. You could find it out. This is the radial group. That means it will gradually come which side? Lateral side or medial side? Radial. So
What is this group I told in the humerus? Which is this group? Supracondylar. Lateral. So it is known as lateral supracondylar ridge. Here it is making group. So which structure are passing here? Radial artery কেন বলছিস? Radial nard. Radial nard and profunda brachial artery. Radial nard and profunda brachial artery. Okay. So at first it is coming on the anterior, then it is going to posterior. Again it is coming on the anterior, and finally it is giving which compartment in the forearm? Extensor compartment of forearm. Okay. Radial group with তিনটে branch ছিল, then it is coming to the lateral supracondylar ridge along with the profunda brachial artery. Okay, now here which are the branch it will give? To the elbow. Lower lateral cutaneous nerve of forearm. Lower lateral cutaneous nerve of forearm. And another one is posterior interosseous nerve. Pin, you know, posterior interosseous nerve. I told you posterior interosseous nerve. It will give supply to mainly to the extensor muscle of the forearm. Okay. Posterior interosseous nerve. 2 MCQ used to come. Anterior interosseous nerve is a branch of medial nerve, and posterior interosseous nerve is a branch of radial nerve. So you understood about the radial nerve. In axilla, how many branches? 2. One muscular, one cutaneous. Muscular is long head of triceps. Cutaneous is posterior cutaneous nerve of arm. Then in the radial group, it is giving 3 branches. 2 muscular, medial and lateral head of triceps. 1 cutaneous, that is superficial cutaneous nerve of forearm. Then to the lateral supracondylar ridge. Here it is giving along with profunda brachial artery, but it will give branches to the one is lower lateral cutaneous nerve of arm, another one is posterior interosseous nerve. Okay, so how many cutaneous branches? Total 3. Posterior cutaneous, lower lateral cutaneous nerve of forearm, and superficial cutaneous nerve of forearm. Total 3. Okay, remaining are all are the muscular branches. Okay, now which are the other structure along with the radial nerve? That is profunda brachial artery. Profunda brachial artery. So it is a branch of it is a main branch of the brachial artery. Now it will give supply to which thing? Just write it down. The branches of the profunda brachial artery are number 1, middle and radial collateral branches to the elbow. Okay, middle and radial collateral branches to the elbow. These are 2 branches. One is middle collateral, another one is radial collateral branch of elbow. Okay, elbow joint. In elbow joint there is anastomosis. Okay, anastomosis is about 5 arteries, just like knee joint. Okay, so many arteries are coming. And next one is that is about the artery that is which is the nutrient artery of humerus. Okay, nutrient artery of humerus. So total 3. Number 1 is middle collateral artery, then radial collateral artery, then nutrient artery to the humerus. These are the 3 branches of the profunda brachial artery. Okay, so now what is the radial nerve injury? This is very important topic. Write it down. Radial nerve injury. So there are so many cases. There are clinical anatomy is there about the radial nerve injury. So suppose if this nerve is injured on the radial group, right? So if the triceps, the muscle will be paralyzed or not? partial তার উপর অ্যাক্সিলারি ব্রাঞ্চটা দিবে আর নিচের দিকে যেটা মাসকুলার থাকবে ট্রাইসেপস এর মানে ল্যাটারাল আর মিডিয়াল হেডটা ওইগুলো প্যারালাইজ হবে. Very good. So actually it is skipped. Okay, as because
this I told the axillary branch will give to which head? That is the long head of triceps. But this lateral and medial head, this would be paralyzed, but this one is active. So triceps won't be completely paralyzed. It would be partially paralyzed. So write it down. If there is an injury to the radial groove, if there is injury to the radial groove, so triceps muscle is partially paralyzed. Triceps muscle is partially paralyzed. As because the long head of triceps is spared. Okay, long head of triceps is spared because of axillary division of radial nerve. Because of axillary division of radial nerve. Long head of triceps is spared. Because of axillary division of radial nerve. Because of axillary division of radial nerve, which is still giving supply to the long head of triceps. एक लाइन में अगर क्लिनिकल एनाटॉमी आंसर कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, रहेगा 2 3 और तुम एक लाइन में छोड़ दोगे, means you have to elaborate. Okay, you have to elaborate. Then next one is if the injury to the axillary area. Injury to the axillary area. When does it occur? Axillary area. So you know this portion would be, if somebody is compressing to the axilla, there would be injury to the axillary region, radial nerve, right? So when does it occur? So if there is fracture of the shaft of the humerus, which part would be paralyzed? That is the radial groove. Radial groove. But I am asking to the axillary region. No. So see, in the abroad specifically, in the abroad or foreign countries specifically, Saturday and Sunday are holidays, right? Saturday night calls. Okay. So what is happening after drinking alcohol? They are just keeping the axilla through their chair and they are sleeping throughout the night. What will happen? Morning they could not take the hand out. So this is occurring. This is known as Saturday night pulse. Okay, this is known as Saturday night pulse. Okay, so many examples are there or not? Yeah, there are so many examples are there, right? Okay. Okay, leave it. So this is Saturday night palsy. Any other case? Any other case? So person who are walking through the clutch. Okay, who are walking through the class, they are also compressing the axilla. Okay, so you could write this is also known as clutch paralysis. Clutch paralysis. So it is where it is occurring to the root. So whole the radial nerve would be paralyzed. Okay, so what will happen? They could not extend the arm. Number one, they could not extend the arm. Then next, I told posterior interosseous nerve is also giving to the forearm. So there will be extension of the forearm is lost. So there will be wrist drop. Okay, foot drop is occurring for which nerve? Deep peroneal nerve. Deep peroneal nerve. Okay, but here wrist drop is occurring because of radial. So could you say which one is a wrist drop? So there will be flexion of the hand. Okay, flexion of the hand. But it is looking flexion, right? So how the extension is not occurring? So the hand could be straight, right? Hand could be straight, but I am asking why the flexion is occurring. To
So extension is not there. So flexion কি কেন হচ্ছে? হ্যাঁ, correct. The counteracting nerve is active. So counteracting nerve কি আছে flexion গ্রুপের? Median nerve and ulnar. Median nerve and ulnar. Okay. So could you tell me which is the nerve supply of the dorsum of the hand? Do you know the nerve supply of hand? How many muscles are there in the hand? 20 muscles, right? So which are the nerve? Ulnar nerve and median nerve. And what about the radial nerve? Radial nerve is the nerve of the dorsum of the hand. Okay? So the sensory supply of the dorsum is lost. Okay? Along with the wrist drop, there would be no sensation. Patient will complain there is no sensation to the dorsum of the hand. Okay? This 5-fingered dorsal aspect is supplied by radial nerve. Okay? And as well as up to the fingertip. Okay? So it is starting from the fingertip, it is going throughout the whole dorsum. Understood? So this is the nerve supply of the radial nerve. Okay? So in the hand, briefly, how many muscles are there? You told 20. So which is divided into how many groups? 5. So first one is thinner eminence. What are the muscles? Longest cannot. Here is all short muscles, so brevis. So first one is flexor pollicis brevis. Then abductor pollicis brevis and posterior pollicis brevis. Hypothenar is just opposite flexor digiti minimi, then pollicis digiti minimi, then abductor digiti minimi, abductor digiti minimi, then adductor to adductor pollicis brevis, only one muscle. And here which muscle? To the palm, lumbricalis brevis. Palmaris brevis. Lumbricalis is how many? 4. First, second, third, fourth. So where the lumbricalis is situated? Between these two thighs. So it would be between the, this is what? Metacarpal to phalanges. Okay, metacarpal to phalanges. So what will happening? Which is this joint? Metacarpophalangeal joint. So flexion and extension of metacarpophalangeal joint. This is the function of lumbricalis. Okay, so how many? 4. First, second, third, fourth. So then next one is intraosseous. How many intraosseous are there? 8. So where it is located? So where it is located? Medial side and medial side. So between the phalanges. So tell me the nerve supply. Nerve supply is there? Ulnar. And it is the deep ulnar, deep branch of ulnar. Nerve supply কি আছে বল? ulnar. So in palm only 5 muscle, write it down, only 5 muscle are supplied by ulnar nerve. Okay, only 5 muscles are supplied by ulnar nerve. So which are the first one is adductor pollicis brevis. So muscle of the hypothenar eminence. Which are the 3? Flexor pollicis, flexor digiti minimi, opponens digiti minimi, and abductor digiti minimi. And there is another 2 lumbrical. Which are the lumbrical? Fast and slow. Okay, so remaining faster muscle. ঠিক আছে, number 1 is তিনটে hypothenar eminence মিলি, right? একটা
আরেকটা হচ্ছে আর ফার্স্ট সেকেন্ড ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড আগে প্লেন জায়গা রক করে এক্সেল রক আরেকটা বলতে আরেকটা হচ্ছে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ফার্স্টটা হলো আর কম্পোনেন্টস আর আরেকটা হচ্ছে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে অ্যাডাক্টার these five are supplied by nerve. So remember these fingertips are supplied by radial nerve. So dorsum of the hand is supplied by radial nerve. Sensory supply of dorsum of the hand is supplied by radial nerve. Then this forearm extensor compartment is supplied by again radial nerve. And the back of the arm is also supplied by the radial. Okay, so now we will see the structure in the academy. Every time I start a lecture, I usually ask two things of you. First is, what do you need to learn from this topic? That is always the first important information given to you. What do you need to learn? What do you need to know in this chapter? And the second thing is, you don't need to pick up, available there, put your pen drive, get it. Okay? Take it in your phone, it's available on WhatsApp. Okay? So first thing is, what do you need to know from this chapter? Second thing is, why is it relevant? Why am I, everybody with your phones, kindly put it inside your bags, your copies inside your bags, okay, and pay the attention to me that is available over WhatsApp. At any point of time, you ask it from him, he will give it to you. And those who are rather interested in taking the picture only, it's raining outside, beautiful weather, go and click there. No one has asked you to study. As I have already said, give your attendance and go. I want Homo sapiens sapiens in my class. Okay? The first thing is, you should know how heme is synthesized and how hemoglobin is synthesized. What are the precursors? How they interact with each other to form a successful molecule which provides the most important and necessary function of the human body, and that is, yes, that is hemoglobin. I know. What is the function? What is the function of hemoglobin? Oxygen what? Oxygen transport. Okay? Oxygen transport. Anything else? Buffer. Anything else? Carbon dioxide. Very good. So it transports oxygen, it transports carbon dioxide, and obviously plays a major role as a small time first line buffer in your body. Also, after this lecture, you should know where is this important procedure is taking place, how is it regulated, and from any place we can regulate this metabolism into our advantage. Okay? And finally, the very important related diseases of this chapter. Let me assure you once again, you will evidently be getting AIP, acute intermittent porphyria, CEP, variegate porphyria, lead poisoning, okay, and also most importantly porphyria cutanea tarda as a short note or a 5 marks question in your university examination, which by the way is not far off. Okay, so you have to know this chapter. It will be asked in Viva, it will be there in your practicals,
and definitely it brings a lot of marks which you can score easily rather than other difficult topics. Next slide please. Next slide please. Okay. So this is a structure of heme. Can anybody tell me how does it look like? Such a difficult structure. What to do? How to draw it? It's very simple, pay attention. It's very, very simple, pay attention. Make 4 pentagons. Pentagon 1, pentagon 2, pentagon 3, pentagon 4, and join their lateral points. And here you have got your structure. It's very easy to draw. Just draw 4 pentagons. At your stage, we are not worried whether you were able to write these side chains or not, whether you did place these double bonds correctly or not. What we expect of you is that you should be able to draw these porphyrin rings and cohese them together to be able to draw the structure of a hemoglobin molecule. Okay. So as I have already said, this pentagon is a porphyrin ring and there are 4 porphyrin rings. There are 4 porphyrin rings. So that is why we also call it tetrapyrrole. Tetrapyrrole. And in its at center there is a what? Iron. So what kind of protein is this? Yes. What is the nature of that iron protein? What kind of a protein? It is a metalloprotein. It is a metalloprotein, and you will find this structure in various other very important places in your body, like, next slide please. See, hemoglobin, myoglobin, cytochromes, catalases, peroxisomes, all of their basis is being formed by this cyclic tetrapyrrole structure, the only difference being the cation that is present in the middle. Okay. In case of cytochromes, you have got a copper. Okay. In peroxisomes, you got a magnesium, but the basic structure remains the same. So you will be able to draw a hemoglobin molecule, right? You can draw 5 pentad chains, you can hit their sides, and there you will have a complete structure. Okay, next slide. This is the first step of the entire procedure. This is the first step of the entire procedure. Whenever you start writing a metabolic pathway, it might happen so that you do not know the metabolic pathway entirely, or you do not remember a few number of steps in it. So there is still a way to write about that metabolic pathway which should at least fetch you 60% marks. First, write about that metabolic pathway. Where does it actually take place? What are the precursors? What are the farm products? Which is the most important rate limiting enzyme? And finally, 1 or 2 lines about its clinical implication, and that will evidently
fetch you 60% marks minimum. So you might land up in a situation in your university exams or your pre-university exams that you do not know the pathway completely. Please do attempt the question. Please do attempt the question and write this bare minimum 5 points that will ensure 60% of the marks. So here hemoglobin synthesis starts with two moieties, the first being succinyl-CoA. Succinyl-CoA and glycine together they will form delta-ALA or delta-aminolevulinic acid. Okay? Next slide. So, where did the succinyl-CoA come from? Krebs cycle, which step? Blind man and the elephant, it's written over there. Look at it and tell me. Sixth step, enzyme. Enzyme. Where did the succinyl-CoA come from? You see it's written over there. It's highlighted in a red box and still you can't give the answer. Alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate will be acted upon by will be acted upon by oxalosuccinate. Give me the enzyme, man. One of the students did give a correct answer. Succinyl-CoA synthase. Before this structure came into formation, was there any coenzyme A? Yes or no? There was no coenzyme A. Right. Oxalosuccinate. From there you produce succinyl-CoA. Alpha ketoglutarate থেকে succinyl-CoA টা এসছে। আলফা কিটোগ্লুটারেটের জায়গায় কোনো অ্যাক্টিভ কোএনজাইম এ ছিল না, জুড়েছে। What kind of an enzymatic reaction is that? It is a synthesis, addition of a new group into an active moiety. So definitely this is a what kind of enzyme? What kind of an enzyme? Ligase, very good. Most of the synthase and synthetases are basically ligases. So one you have succinyl-CoA which is coming from your TCA cycle, and you have glycine which is abundant in your body, especially in your bloodstream and liver, and both of them will react in a way to form succinyl-CoA. Let me show you how. Next slide please. Is it clear? Can you see it clearly? Is it clearly visible from the last bench? That is why I asked you not to sit over there. That is why I asked you not to sit over there, because it's quite a large room. And even if I do board work, still you won't be able to see from there, because you are not Hawkeyes. Okay. COO, CH2, CH2, CO and SCOA. If you write them parallelly, this O will react with NH3 plus and this O will react with this CH2 to give you a cyclic structure. See, COO, CH2, CH2, CO, CH2, NH3. Here also NH3. And here there is a condensation and formation of the pentad chain. Basically this nitrogen, this ammonium ion is actually interacting with this oxygen ion to form water and the double bond. Okay, and there you have this cyclic first structure, that is the formation of first pyrrole. Formation of first pyrrole, and there will be 4 pyrroles together. There will be 4 pyrroles together which will be activated by the enzyme porphobilinogen synthetase. Okay, phosphobilinogen synthetase to form PBG. Okay, to form PBG or porphobilinogen. Porphobilinogen. Then you will find uroporphyrinogen 3 oxidase.
to form a uroporphyrinogen. After that uroporphyrinogen, this will be acted by coproporphyrinogen oxidase to form a protoporphyrinogen 9. Once this protoporphyrinogen 9 is formed, the resonance of the entire structure, is completed. And whenever we find a resonating ring, what do we see? What do we see? The first thing is structural stability, and the second thing is absorbance of light. So there is a way to detect excreted porphyrins in your urine in order to detect the different enzymatic disorders. What you do in this process is spectrophotometry. You pass continuous rays of light in tandem to VIB-GYOR. Okay? And when you reach the near red, you will find that most of the light was absorbed. Okay? 490 nanometers, you will find the absorption peak, and this finding is called Soret band. This finding is called Soret band, and this Soret band is essential in the diagnosis of porphyria. Most of the time, porphyrias are clinical diagnosis. Can anyone tell me what is the clinical diagnosis? What's the clinical diagnosis? Any idea? What's a clinical diagnosis? What a histopathological diagnosis is? What a radiological imaging diagnosis is? Any ideas? Very good. Absolutely correct. If I had a toffee, you would have given it to her. Clinical diagnosis is where clinical examination is sufficient to warrant therapy, like acute appendicitis. If the surgeon palpates the abdomen, finds Murphy's sign positive, Rosling's sign positive, then he or she might decide to operate on the patient even if the ultrasonography is insignificant, because it is a clinical diagnosis. It's not a radiological diagnosis. Okay? Is it clear? How many of you did not understand this concept? Hopefully most of you. Okay. Chalo. Next slide please. Here you see there are two parts. Right? There are two parts of it. Nadi ka is par or nadi ka us par. Shut up and listen. Okay? Nadi ka is par and nadi ka us par. Basically what I am trying to say is, in order for this metabolism to be completed, it usually works at the junction of the mitochondria and the cytosol. Okay? You will answer 3 questions then. Number 1, what is the site of heme synthesis? The answer is both mitochondria and the cytosol. Where does heme, in which organ heme production takes place in the body? You are half wrong. Immature RBCs. Hemoglobin synthesis occurs in immature RBCs. Once the hemoglobin synthesis is completed, the nucleus of the RBC is excluded
and you will only find hemoglobin in that particular RBC which has matured and it will become shorter in size. Now, since you are reading physiology, can anyone tell me the name of that step of erythropoiesis? Hemoglobin synthesis occurs in immature RBCs. Once the RBC matures, the nucleus will be extruded and you will find complete fixed form hemoglobin or a mature RBC. Tell me the name of those both stages. It was taught to you in your physiology. Yes, very good. It's reticulocyte to mature RBC. Now, you should be able to also answer at what phase of erythrocytosis or erythropoiesis this hemoglobin synthesis starts and where it ends. It was asked in last year's PG entrance exam. Early normoblast. The answer is early normoblast. In the early normoblast stage, hemoglobin synthesis first started and then it was completed in reticulocytes. Okay. Next slide please. See, except from mature RBCs, liver is the main source of non-RBC source of heme. Unfortunately, the heme produced or the heme ring produced by your liver does not usually form hemoglobins. It forms other essential what? Other essential what? Other essential cytochromes. For what purpose? What those cytochromes do? What does cytochrome P450 do? What does a catalase enzyme do? What does a peroxidase enzyme do? Tell. Detoxification. Very good. So cytochrome P450 is the classic example of detoxification and conjugation reaction. Okay? Mind it, cytochrome P450 has appeared in your university examination more than any other entity. The only other entity which can give it some form of competition is the ATP synthetase complex. Okay? See, so the heme that is produced in the liver maximally is given to kill different types of other enzymes except for hemoglobin. And this is the most important line. The entire regulation of the entire hemoglobin formation is ala-synthetase. This is the synthase or synthase. This is the rate limiting enzyme. Now, for those who have attended the last class, I am quite sure that 70% of you didn't. What defines an enzyme to be the rate limiting step for that metabolism? There are many irreversible steps. All the steps over here were mostly irreversible. Yes, very good. It's the slowest step. It is the slowest step. That is why it is the rate controlling step. The concept is just reversed in physiology. I have already told you that. How? Think of SA node, pacemaker, right? What is the rate of pacemaker? Highest. More than 150 to 200 beats are being produced. So physiological pacemakers have the highest amount of reaction, while biochemical pacemakers is always the slowest of all of them. Okay? So now I will discuss the regulation of heme synthesis. Before that, I would really appreciate if you can tell me about the
types of regulation which I have discussed in our last class with you. Next slide. Next slide. Come on, tell me, how are enzymes regulated? Come on, tell me. Follow, tell me. Hormonal, allostatic. Anyone else? Competitive, non-competitive, feedback, inhibition and activation, and allostatic already done. Covalent modification and static goes into covalent modification. Feedback already said. Isoenzymes not a part. Nobody, suicide is a part of your allostatic modification. Activation and repression of genes. Activation and repression of genes. See, any enzyme which is being formed in this way. Here is your nucleus. First of all, there will be replication, and replication will give rise to more DNA or active DNA. Active DNA will get transcripted into mRNA. mRNA will get translated into proteins. These proteins that was just formed is a nascent structure, and that nascent structure is what? Linear. Does any linear structure have stability in a biochemical system? Never. So what do you expect of it? It will fold on itself. It will fold on itself to form alpha helix, beta plated sheath, alpha bends. Then it will form what? Secondary structures. Secondary structures will come close together to form what? Tertiary structures are made up of what? Domains. Tertiary structures are made up of domains, and after that domains have stabilized, it will give you the quaternary structure. So there are so many places where you actually activation and repression of an enzyme. And funny part is that is always true for all enzymes. So even if you do not know the name of an allostatic modulator, you at least can tell that this enzyme has an allostatic modification. That will not get you 1, but it will get you half. And those halves do matter. Okay? So at genetic level, you have activation and repression. At RNA level, you have modulation. Once it has been formed at primary level, you have the action of hormones. Once it has been formed, once it is folding, there you have covalent modifications. Once they have undergone, once they have reached their quaternary structures, now they have kind of regulation, allostatic modification. Once the allostatic modifications are done, then you have feedback regulation. And this will be true for all enzymes, depending whether that enzyme has that particular set of modification or not. Okay? So whenever you write about regulation, remember this flowchart, and you will be able to write something pertinent which will fetch you marks. Okay? Next slide please. The levels of enzyme synthesis. The levels of enzyme synthesis
is very pertinent in case of hemoglobin regulation. Why? If you have excess of hemoglobin production in your body, what will happen? What will happen? What will happen to your blood? If you have excess of hemoglobin, what will happen to your blood? It will become thick. And thick blood does what? It clots. Right? Can you have that kind of a situation in your blood vessels? No. But there are conditions which rise from this problem. I will not tell you about them because you will study and tell me about them in our next class. Okay? But the most important thing is heme. That is the most important of all allosteric modification and regulation of heme synthesis. The amount of heme produced will regulate the speed of ELA synthetase. Okay. Next slide. Next slide. See. Now the disorders of heme synthesis. There are basically two kinds. First is extrinsic, another is intrinsic. What is an extrinsic disorder? What is an intrinsic disorder? Extrinsic disorders always have an external onslaught. Intrinsic disorders happen due to deficient body mechanisms. Deficient body mechanisms. The first thing I will be discussing with you is lead poisoning. My students, you will encounter them and you will miss them and you will pay for it. Trust me. You will encounter them, you will miss them and you will pay for it dearly because you will lose the patient's confidence. It has happened to me and it has happened to all those poor physicians who did not listen to this lecture articulately like me. Okay? Lead poisoning. So what will happen in lead poisoning? Second slide. What are the symptoms? Irritability, lethargy, abdominal cramps, loss of weight, frail hair, inability to feed. Typically, you will consider this as a case of acute gastroenteritis. Typically, you will regard this case as gastroenteritis and you will miss it. And after the therapy is done, the patient will come again within 1 month of your completion of therapy because this is so similar. So what do you look for in order to determine what it is? Have a closer look. Next slide. See, blue gums. There is a blue line in the gums. Okay? And if you are lucky enough to ever hold a microscope, when you are actually practicing, you will find a basophilic stippling in your RBC membrane. What is basophilic stippling? Excess eosinophilic and basophilic granules that is present at the sides of the biconcave discs. Okay? So you have to look out for these things, otherwise you will miss. Previous slide. So what happened? What went wrong? Abar. Previous slide. Again. আমি আগেরটা বলছি তুমি এগিয়ে যাচ্ছ বাবা আর আগে হ্যাঁ ওটা ওকে see what is happening lead is actively inhibiting the sulfhydryl groups
of PBG synthetase and ferrochelatase. PBG synthetase and ferrochelatase. Okay, that is exactly how lead toxicity is taking place. You know the signs and symptoms, you know they are confusing, you know how to look for it. Now, how do you treat it? For any bivalent metal poisoning, you will always end up using chelators. And for lead, the most commonly used one was penicillamine. Okay? For lead, the most commonly used one was penicillamine. Okay. Next slide. Next slide. Okay. Now come to porphyrias. What are porphyrias? There are a rare group of disorders caused by deficiency of enzymes in the heme biosynthetic pathway. The normal mode of inheritance is autosomal dominant, not recessive, autosomal dominant. Here comes your first question of your NEET PG examination. Most of the porphyrias are autosomal dominant except, it will be discussed, no worries, okay, it will be discussed. So most of them are autosomal dominant, there is one exception, okay, there is one exception. And the other thing is, another funny thing is, one of the porphyrias are called vampire's disease. One of the porphyrias are called vampire's disease. After we are finished with the discussion of porphyrias, you will identify that enzyme deficiency for me. Someone has water? Someone has water? Okay. Usually, most porphyrias are silent and transient. What do you mean by silent and transient? Usually the person is fine till there is an exposure. Okay? Usually the person is fine till there is an exposure. And most of that exposures consist of photochemical exposures, drugs which cause high levels of oxidative stress, okay, and sun exposure. Sun exposure, okay. Not all porphyrias have a problem or do precipitate an acute attack, okay. Next slide. So the classification of porphyrias, very important, hereditary and acquired, okay. In hereditary, you have erythropoietic porphyrias and hepatic porphyrias. The difference being, in erythropoietic porphyrias, you will have an active porphyrin ring circulating in your circulation, which will react very badly with sunlight or a prolonged sun exposure. So these are also called neurocutaneous porphyrias. And the others are hepatic porphyria. Okay, hepatic porphyria. So now can you tell me about the porphyria which is X-linked recessive? Congenital erythropoietic protoporphyria is X-linked recessive. All the others are autosomal dominant. Okay. See, it's been classified over there. Okay, it's being classified over there. Erythropoietic porphyrias and hepatic porphyrias. You should have made 2 plus 2 4. Okay, next slide. Next slide. This is something you need to write and then fix at your bedside. You need to see it day in and day out with the regulation and with the enzyme deficiency and the disease associated. Succinylcholine
plus glycine will give you delta-aminolevulinic acid. The enzyme is ALA synthetase, and deficiency of it causes nothing. It is not ALA synthetase. It is ALA dehydratase, which causes the accumulation of 4 porphyrin rings together to form a linear porphyryl, linear tetrapyrrole or porphobilinogen. That is your ALA dehydratase porphyria. That is the first kind of porphyria. Okay. The second is porphobilinogen will be activated by porphobilinogen deaminase. Okay, and the deficiency of this enzyme will cause acute intermittent porphyria, which is the most common hepatic porphyria. Then you have hydroxymethyl bilane to uroporphyrinogen 3, and that is caused by uroporphyrinogen 3 oxidase, and its deficiency will cause congenital erythropoietic porphyria. Then from uroporphyrinogen to coproporphyrinogen, obviously you have uroporphyrinogen decarboxylase, and that will cause porphyria cutanea tarda. If there is a single question from this chapter, either you will hit acute intermittent porphyria or you will hit porphyria cutanea tarda. Sometimes you may get variegate porphyria, which is nothing but ferrochelatase deficiency. That is the last step which causes the incorporation of the divalent iron atom into the completed porphyrin ring to complete the formation of the hemoglobin molecule. Next slide. So acute intermittent porphyria, obviously it is autosomal dominant. It is a hepatic porphyria. Usually the patients are normal until and unless there is an exposure. The exposure might be an excess of reactive oxygen species. It might be a particular chemical. Okay, it might be a carcinogen. It might be a particular drug. The commonest inducing drug being antimalarials. And with that you will find the onset of disease. Acute intermittent porphyria usually comes out as severe abdominal cramps which are non-watery, because antimalarial have a propensity to use up your molecules like glutathione, your molecules like G6PD and NADP, NADPH, that causes a decreased capacity of the body, not being able to cater to an excess load of reactive oxygen species. Now please do not ask me what is reactive oxygen species, they are an entire lecture class altogether. Okay, you will be taught about ROS during detoxification. Okay, so that is how they will present, and they might appear to be mildly jaundiced or mildly icteric. Do not confuse this with viral hepatitis. Do not confuse this with acute like an acute episode of gastroenteritis. These patients usually have black spots on their hands, especially on their back. I will not be able to show you the picture because it is not there, but you will find definite changes of the skin on face and hands. So whenever these two coalesce with each other, do think about porphyria. Okay, next slide. Now porphyria cutanea tarda. Porphyria cutanea tarda was caused by deficiency of porphyria cutanea tarda is caused by deficiency of, I just taught you,
Uroporphyrinogen oxidase. Okay. Why this is most important? Because there will be deposition of uroporphyrin and an excess of it in your bloodstream. And whenever this uroporphyrin will come in contact to your sunlight, you will have formation of blisters. This is a blistering disease. This is a blistering disease concurrent to the levels of other blistering skin disorders, bullous pemphigoid. Okay. What do you mean by blisters? Foshka. বোঝা গেল? Blisters means foshka. রোদে গেলে ফোসকার মতো ফুলে 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 যাবে, যেন মনে হবে বার্ন হয়েছে। ফার্স্ট ডিগ্রি বার্নে যেরকম ফোসকা পড়ে সেরকম ফোসকা পড়বে। And that is why this disease is called vampire's disease. And when these blisters heal, they will be causing fibrosis, and the basic skin luster will get lost. The skin will get pigmented and fibrotic in nature, causing a matty appearance. Okay? And the only way to treat these patients is avoidance of sunlight. Usually, these patients do not live for long. Usually, these patients do not live for long. They have very short life expectancies. Okay? So that is about porphyria cutanea dada. Next slide please. This is just a revision of the same thing. Okay? This is just a revision of the same thing. There are 7 steps in this flow chart. I have coalesced all the 3 together. The steps, the enzymes and the diseases which occur when they get together, and how they are classified. Okay? Next slide. You are almost at the end of our lecture, because one favorite student of mine requested 5 minutes of this class. You have formed hemoglobin. How do you destroy it? First of all, tell me, why do you want to destroy hemoglobin? You want to destroy your hemoglobin? No? You want to destroy others' hemoglobin? So nice of you. Okay? Why do you want to destroy hemoglobin? What is your RBC lifespan? What is the lifespan of transfused blood RBCs? Okay, Googly. 80 days. So after 80 days, your RBCs will break. For what? Due to what? Membrane dysregulation. As they go on, as they circulate through the system, as they grow old, their membranes will become stickier, harder, and they will lose their elasticity. And each and every RBC has to go through a net. That net is called reticuloendothelial system. ছাকনির মধ্যে দিয়ে ওকে পাস করতে হয়, আর ওর এই ইলাস্টিসিটিটা is absolutely essential for its survival. After 120 days, due to repeated utilization, the entry and exit of oxygen, the entry and exit of carbon dioxide will cause oxidative stress, and it will cause hardening of its membrane. It will cause hardening of its membrane, and it will no longer be able to pass through the splenic capillaries. Thus it will be filtered out, and now you have free hemoglobin in your blood. Are you enjoying the fact?
You have free hemoglobin in your blood. Congratulations. You think it's a nice state of affairs? So if there is free hemoglobin in your blood, suppose you have free hemoglobin in your blood. Free, absolutely. Tell me what will happen. You will enjoy it. No, that is not a fact. Oxygen binding is only useful when it is within the integrated structure of an RBC. This is free hemoglobin. There is nothing more toxic than this. Okay, there is nothing more toxic than this. So that is why this will be captured in your reticular endothelial system. And what will happen? First of all, the iron will be taken out. The iron will be taken out, and that iron will be caught hold by a molecule known as transferrin, which is an iron binding protein, and that transferrin and iron complex will get stored in your liver for further erythropoiesis. Okay, for further erythropoiesis, and there is generation of carbon monoxide, and the enzyme name is heme oxidase, and this heme oxidase will cause formation of biliverdin, which is your first bile pigment. Then this biliverdin will be acted upon biliverdin reductase to form bilirubin. Now you have bilirubin in your blood. Happy about it? I have bilirubin in my blood. Okay? So, what do you want to do with that free bilirubin in your blood? You don't want it. You will give it to others. Huh? Take my bilirubin. Please take my bilirubin. What will you do? What will you do? Excess bilirubin, what will you do? You will excrete it. You will excrete it. How? Where was the bilirubin formed? In your liver. You have to transport it to where? Where? You will excrete through your liver only. No, then? You have to transport it to where? Where? You don't know. You don't know how to excrete. Okay, very good. God knows, man. You will have to get it into your kidneys, or you will have to get it into your stool so that you can get rid of it from your body. So from liver, you have to transport it to over there. How? First of all, you will have to conjugate it so that it becomes water soluble, and that primary conjugating agent is albumin. That albumin bilirubin complex will go through your IVC and will enter in your kidneys and the circulation of small intestines. From there it will be absorbed by your kidney and your small intestines, and the amount that was absorbed in your kidneys will be excreted by urine. The amount that was absorbed in your intestine will be excreted through your feces, and that is why our feces is yellow in color, because of the bilirubin. In case there is an obstructive jaundice, there is no excretion of bilirubin, there you will find clay white stools, which is diagnostic of a CBD of. Okay? So this is how your hemoglobin is metabolized, and with this, just 1 minute shy of 5, we are done with today's classes. Hopefully you will have another class with me sometime later, and if you do have a class with me, you will be asked questions. So better ask your HOD, don't ask Dr. Pal to take classes, he asks so many questions. Okay? Chalo, that's all folks, that's all for today.